No more lies. It all falls into place. It all adds up. Time to come clean. Converge. For the everlasting curse. Luscious. Let's see what you're made of. It all falls into place. A new moon rises. No more lies. It all adds up. Time to come clean. Ad Astra Episosk. How can the Adventurers Guild help you today? It's been a while since we last came to see you. Got any exciting commissions for us? Things have been rather quiet in Nodcry lately. The commissions currently on our books are all very... That being said, the Frostmoon Scions are preparing to host some sort of event. They've approached us with quite a number... The Frostmoon Scions? Well, it can't be another moon prayer night. Do they have... I heard it's a friendly sparring competition for animal friends. Something called the Spirit Envoy... That's right. The Frostmoon Scions have always advocated coexistence with nature, encouraging their followers to build positive relationships with the beasts of the wild. At the same time, to ensure that the Spirit Envoy Championship is designed to find the strongest human in previous years. The Ooh, does that mean we can join too? What? You want Paimon? While you two certainly share a remarkably deep bond, I believe that would be against the rules. Apparently, in a previous competition, someone entered an extremely rare and powerful partner. After this, the rules were clarified to state that only common... What a shame, huh? Paimon was totally looking forward to making a super cool entrance and then...
know who might want If you're unsure of what to do, why not ask one of our advisors for help? advisors? Since when does the Adventurers Guild have advisors? The guild has always had a team of advisors on hand to assist our fledgling adventure. Of course, few of them would be qualified to assist such world-renowned adventurers as yourselves. But as luck would have it, one of our top advisors has recently returned to Nodcry from a trip. Her expertise is varied and broad, and she often gives lectures at Speranza. If you have any questions, you could try asking. She sounds impressive. But you're right, Catherine. It would take a lot to teach us something new. Let's go put this mystery adventure advisor to the test. All right then. Next, let's go over some more tips for adventuring in Nodcry. If you found yourself getting hungry in the wild, what are some things you could eat? That's easy. Lacca berries, midsummer berries. There's loads of options. Correct! 10 points to you! That must be who Catherine was talking about. She looks pretty young for an advisor, though. How knowledgeable can she really be? But there are plenty of places where berries don't grow, right? What should we be looking for in those places, Miss Linnea? Good question. I'm glad you asked. That's exactly what I wanted to talk about next. Does everyone recognize this mushroom? Based on the color, this is an edible one. Wrong answer. This here is a brown-capped mushroom. It looks harmless enough, but eating it will give you hallucinations. An unsuspecting adventurer once used a handful of these to make a pot of mushroom soup. Next thing you know, he was trying to foxtrot with the wild hunt. Luckily, he was spotted by a fisherman passing by who managed to save his life. But it was a close call. That sounds so dangerous. You bet! Adventuring in the wild is no joke. All right, on to the next. Does anyone recognize this plant? Can you tell me if it's edible? Isn't that a winter ice-lee leaf? They say that the King of Winter Isley and the King of Midsummer Oak are sworn enemies. If midsummer berries are sweet and delicious, I guess winter Isley leaves must be horribly bitter. Paimon knows the answer to this one. Winter isley leaves might not taste good in food, but Huh. at the flagship. Once, when Paimon was eating some yummy food there, Dimyon mentioned that one of the drinks in their roulette special has winter isley in it. Who are... it looks like we have an expert attending our Q&A session today. Well, I hope you're ready for the next question. Oh, bring it on! Every adventurer knows to pack a compass and a map before heading into the wilderness. But where would you go to buy these things? Listen up, everyone! The answer is... the Adventurers Guild! Oh, really? But I hear Minas Здрасте. Burner Books sells them too, Здрасте. and at a very low price. Paimon's done her... О, меня слышно, наверное, тихо. Сейчас, может быть, исправлю. А, наверное, так нормально, я не уверен. Well said. But even with a high-quality map and compass, the wild can still be a dangerous place.
What should you do if you're being chased by a monster you can't fight off? Correct! Although the Ratniki's main duty is to deal with the wild hunt. You can always ask them for help. While we're on the subject, some adventurers have found they can use the territorial nature of radiant beasts to their advantage. Lure a monster into their territory, and they will fight each other instead of you. I wouldn't recommend doing this, though, as you may instead find yourself fighting two in a final question. This is an important one. Which place in Notcry is an absolute must-visit for travelers from abroad? Oh, that's a tough choice. There's the Frostmoon Enclave, Star Sand Shoal, Blue Amber Lake. They're all so pretty. Then there's the Voynich Guild, the flagship, and so many other shops worth visiting. In truth, there's no right answer to this question. But if you ask me, the place most worth visiting is right here, Speranza. Why? Simple. This was once my home. So this final question was more like a little bit of shameless self-promotion. You can get delicious Notcry hot dogs and Lackaberry Madams. And if you're not too hungry, just order a slice of Midsummer Tort. And listen to the entertaining rumors that children like to Voice tell. мне кажется, как будто... That's it for today's lecture. Ну, имеется в Tomorrow, виду I'll be heading to the английский Frostmoon какой-то Enclave to take простенький. part in a competition. If you have any questions, you can ask the Простенький Adventurers Guild, женский where the голос. other advisors will be happy to help. Так, надеюсь, мне не залагать снова. Вроде нет. Вроде не лагает. Фух. I haven't met many adventurers who can keep up with me. Consider me impressed. Likewise, you really know your stuff. You're everything Paimon would expect from an Adventurers Guild advisor. Я это скриню, если что. Это надо будет оставить на память. Вот так вот. Еще, наверное, попробую один разочек, второй точнее. Все, отлично. What's the deal? Don't get so close. Traveler, there's something wrong with her. Actually, I was going to ask. Your little friend is so clever and cute. I love how she flies around, too. Can I pet her? Whoa, stay back. О, Don't нормально be было. afraid. I'm not gonna hurt you. Come on, come here. I'm sorry. I got a little bit carried away again. My name's Linnea. I'm an advisor working for the Adventurers Guild. And I promise you, I am not some sort of weirdo. Let me make it up to you. Ну, Want конечно. something to eat? Here, try some Midsummer Tort. It's delicious. Phew, you gave Paimon a fright. Paimon's never met someone so, I was fighting to keep a lid on my curiosity during class, but then I just lost control. Anyway, let's get this back on track. Could you... What? You fished this little cutie out of the sea? Can you tell me where? A visit to that beach is going right to the top of my bucket list. you'd be wasting your time. Paimon is one of a kind. You could sit on that beach for 100 years. Is that right? What a pity. Oh, right. Paimon almost forgot why we came here. We were thinking of taking part in the Spirit Envoy. Let Paimon guess. Is that your partner there? Oh. Yep, her name is Lumi. She's my trusty assistant. Луми. Hey there. Yahoo! Have you two ever ventured north of Notcry?
Not yet. Wait, so you're saying Lumi comes from the northern tundra? Pretty much. There are 6 types of fae commonly found in the tundra. Lumi here is a Jack Frost. That's one of them. Jack Frost? Interesting name choice. She doesn't exactly look very frosty. An excellent observation. In fact, Lumi is no ordinary Jack Frost. The first time I met her, she was wearing this weird cardboard outfit with ugly splotches of paint on it, as if she was trying to disguise herself as a regular Jack Frost. I stayed and watched her for a while, and I discovered that some other God. mean Jack Frosts were ganging up and bullying her because she looked different. They stole all the food she'd gathered and kicked her out of her sleep. Lumi couldn't fight them. She had nowhere else to go, so she found an old cardboard box, painted it blue, and put it over her head, hoping to blend in with the group. Whenever she was discovered, she'd get beaten up, and the rest of the time she lived in constant fear. Until one day, seeking shelter from the rain, she clung to me and wouldn't let go. We've been partners ever since. What a story! Oh. As for why Lumi is so different from other Jack Frosts, I'm still looking into that. I'm thinking it's either a mutation or an atavism. Or maybe some sort of curse? Hopefully I'll find the answer one day. But either way, we're best friends for life. Nothing can change the special bond between us. Speaking of which, given how long it can take to build a strong bond with another creature, if you're serious about entering the competition... An animal friend I'm close with, huh? Actually, we're kind of spoiled for choice on this one. Who do you think would be the best fit? Aguara? What are you doing here? Oh, neat! A Notlanese Tapetlosaur! Oh, he seems to really like you guys. I'm sure he'll make a great partner. Oh, look at them! Fast breath. They both seem pretty sociable. No wonder they get along so well. Well then, there's no time to lose. Let's go get you signed up. I'm okay. Ага. Все-таки бывает немного просадки. Ну, вроде закончились. Нормально. Живем. Whoa! Paimon wasn't expecting this many people. Traveler, Paimon! What a nice surprise! I didn't think. Oh, and Professor Linnaeus here too! Are you guys here for the competition as well? Yep. Feels like we haven't seen you in ages, Moalani. So, how do you... Through her work with the Adventurers Guild. She was in Natland not long ago. She knows so much that we took to calling her Professor. Speaking of which, you never answered my question. If a Caholosaurus and a Kookasaurus got together, would their babies be able to fly in the sky and dive underwater? 'Cause that would make a pretty awesome story and companion. That's almost certainly impossible. They're completely different species. Ah, well, that's too bad. Hear that, Mamala? Guess I can't do any matchmaking for you in the Flower Feather Clan after all. So, you have a thing for Kookasaurs?
Oh! I was wondering what all the commotion was. Looks like this is where it's at. Ito, what the heck? Either Paimon's seeing things or What the you're heck? not here for the competition too, are you? Why else would I be here? Cost me an arm and a leg to get a boat all the way to this Crawd-nigh place. It's not Cry. Hey there, I'm Ualani. Are you a friend of the Traveler and Paimon Stew? I sure am. Nice to meet ya. The name's Arataki Beetle Gladiator Ito, head honcho of the world-famous Arataki gang of Inazuma. That's quite a mouthful. Wait, did he say Arataki gang? Why does that sound so familiar? Just call him Arataki Ito. This guy's a bona fide buffoon. Hey, who you calling a buffoon, you flying lavender melon? Flying lavender melon. Wait, so you're some sort of mutated lavender melon? Paimon's not a mutated melon. Or any kind of melon. How could a melon be this cute? Какого хрена? Yeah, about that. Well, unfortunately, the gang only had the funds to send their main man this time, but don't sweat it. Once I snag that championship title, I'll use the prize money to bring Shinobu and the boys over to join the party. Shinobu. Oh! I remember now. Kuki Shinobu, right? She's mentioned the Arataki gang. Huh? No way! She stopped by the Flower Feather clan recently to take the flying trial. Chaska said she was a natural. Hold on. If she's that good and she's only the deputy, you must be way stronger than I imagined. Look sharp, Mamala. We're in for a tough competition. That's right! Bring it on! I'm looking forward to seeing who I'll be facing. Word is that the early birds get the best draws. You snooze, you lose. Laters goodbye. Wait, is he serious? Mamala, we'd better hurry. No, that's complete nonsense. А? Что тут? Антон. Shall we? Hey, Traveler, have you noticed? There's loads of other people we know here too. Why don't we go say hi before we register? Опа! Редмиллер! 8-й! О май гад. Редмиллер 8-й. Судья. Ведущий. Here for the competition? Yehoda? Ahem. I'll have you know it's Champion Yehoda. Don't you know? This isn't my first Spirit Envoy Championship. Uh-huh. I took part in... Although, there were nowhere near as many contestants then. Oh, why did so many people... Whoa! That's amazing! We'll definitely have to learn a thing or two from you. Редмиллер 8-й. Thank you all for signing up for the Spirit Envoy Championship. Due to the high number of participants, a preliminary qualifying round will be held to determine which 16 contestants will progress. Please also note that there are 2 arenas, which will be randomly assigned after the... Where do we go to draw... right here. After registration closes tomorrow, make your way here to draw lots for the qualifiers. Lumi, Hagwara, how you doing? Nervous? Yeah, great! That's... Начать жеребьевку. Who do you think our first opponent is? Oh, I'm on
Ага, The results of the draw are out. против жучего мастера. Arataki numero uno Ito. Ah, we literally just managed to get rid of him, and now you had to face him in the arena? Well, either way, it never pays to underestimate your opponent, okay? This is your first. Ah, I see you've been assigned to Arena 1. I'm in Arena 2. Guess I'll see you after the match. Good luck! Don't fall at the first hurdle now. We won't. Good luck to you and look. Так. Ну давай. Welcome, spectators! I'm your host, Jaswava. The qualifiers are about to begin. I trust everyone has found their group. The contestants for this match are the Well, this has come sooner than expected. I was hoping to face you further into the cup. Go Crimson Staff! You can do it, Aguara! You show that beetle who's boss! great energy from both. Мощно. Давай. Понял. О, как. Вот, ну как. Woo! You got some moves. I'll give you that. But it's gonna take more than that to... It's time to unleash our show-stopping... Crimson Staff. Look, I wanted to kit you out with mecha armor, but you need to bulk up first. That's what... Ushi, you and me have crushed countless foes in our time. Now, with the three of us together, ain't no one gonna stand in our way. Finish them! О, как. Понял. Нормально. Пойдет. Stop the match. The bull. Ushi, was it? Yeah, is that... Arataki Ito is disqualified for fielding an additional animal companion. The Traveler and Aguara are the winners. Huh? Жаль. It's one animal per contestant. That's the rule. Let this be a warning to every... But... Sheesh, that was a close call. But you made it through the qualifiers. Paimon wonders how Linnea's doing. Let's head over and take a look. Actually, we should probably console Ito first. Paimon feels a teensy bit sorry for him.
gonna... Now counterattack! Pummel it! Looking good! Let's do this! Ignorance really is bliss, isn't it, Linnea? But it won't last forever. And it's all over. We have a winner. Congratulations to Linnea and Loom. I can't believe it. Good job, Lumi. Traveler, Paimon, how did your match go? We won too! Thanks, that means a lot. Yeah, I think we performed I don't know how to explain it, but sometimes it feels like I can predict my opponent's next move. It's almost like I enter it. Come on, let's head to Speranza. My treat. Hooray! May I take your order? Turns out I'm treating a friend today, so I'd like to order the finest dish in the house. Oh, I take it you're referring to our secret That's right. Tell the chef to sharpen his knife. I'm expecting surgical precision. Is that a reference to something? Отсюда к чему? Yeah. The Hidden Hero. It's a novel my best friend Helka sent from Liyue. It's her favorite part of the book. Psst. Linnea! Do you think Chef Yerva could be a hero in disguise too? He does chop vegetables super fast. Oh, I think it's definitely possible. Not a chance, I'm afraid. Evening, everyone. What can I get you? Why don't you choose for us? I'm treating a friend today. We're celebrating our success in the qualifiers. Sure thing. I'll rustle up a few of my specialties then. Won't be long. Hello? I'm ready to order. Be right there. I gotta go. Let's play again soon, Linnea. You seem to get along really well with everyone here. Oh, that's right! Didn't you say that this used to be your home? Yes. After my parents departed, I came to live here with my friends in the conch gang. I didn't mean like that. They're still alive and well. They just don't live around. Come to think of it, I have... Yeah! Paimon noticed those. Sure. Well, it's a story that starts a long, long time. When I was just a kid, my wings were barely noticeable. They looked just like two little cowlicks. No one suspected there was anything unusual about me at first. Not even Mom and Dad. They were too busy to notice. But I always had this strange feeling I couldn't explain. Like I knew that all these little ways I was different from my friends couldn't just be a coincidence. Then, I was a little bit older, I read this story in a book of folktales. It was about changelings. Changeling? The story goes that some of the Snowland Fae will secretly switch their own child with a human baby, leaving their offspring to be raised by humans, while taking the human child for themselves. I know, right? The way the stories are written, it sounds like something parents make up to scare naughty kids. If you don't behave, the Fae will take you away and leave a better-behaved child in your... So, obviously, I didn't take it seriously at first. But then as I grew older, I started exhibiting more and more Fae-like traits. I mean, just look at the crystals on my skin. No humans have those. It's a dead giveaway. So,
You're really a changeling, huh? Bear with me, I'm getting to that. At first, I wanted to hide it from them, but eventually I plucked up the courage to tell them. I figured, even when we're scared and uncertain, it's important to face the truth head on. They were stunned, of course. It took them a while to accept it, but after the truth had sunk in, Dad sat me down and told me they'd decided to head north and look for their child that was taken. They're really good people, though. Not only did they raise me for all those years, but they left me some money in case of emergencies. After that, I grew up with my friends in the conch gang. All of these kids are from broken homes, but everyone supports each other, and they still live life to the fullest. Food's ready! Talking about old times again? Yeah, it just sort of came up in conversation. Whoa, what's all this? You've cooked up a real feast, Yerva. Well, you did say you were treating a friend. Besides, Oh, boss? Linnea was your boss? Hey, what kind of a reaction is that? Linnea's been a fountain of knowledge ever since she was a kid. She always speaks with such authority. Everyone admired her so much that we picked her to be our boss. But the conch gang's only for children. Once you grow up, you have to leave, so now she's the old boss. I've always found the logic behind that. We'll all be long gone from the conch gang by that point. As far as we're concerned, there's only one person that we'll ever think of as a... Oh, that's really touching. Well, if it means that much, maybe you could leave a 2,000 more a tip? Much appreciated. Miko's birthday is coming up, so we're pooling our money to get him some new clothes. Sure thing. I'll go one better and give you 3,000. But just this... Oh. What are you saving up? I have big plans. I want to buy a huge ship for scientific research. I want to sail to all the other nations, hear the heartbeat of the jungle, the whispers of the wind, the echoes of the mountains. And one day, when I'm too old for all that, I'll combine everything I've learned into a great illustrated atlas of nature. Of course, there are other questions I hope to get answers to along the way. Like, what exactly Lumi is and where my birth parents are. Well, when I was much younger, I used to hear these strange lullabies as I was drifting off to sleep. Go, child of the Fae. Make your way to the villages and towns and seek kinship with the humans. The world of the Fae is rife with a sorrow you do not understand. They were sung in the tongue of the Fae by kind, warm voices. I can't explain why, but somehow I knew that they didn't want me chasing after my origins. Still, I did visit the tundra once when I was a little older to see if I could find out anything about them. But it's odd. That place is supposed to be my home, but it feels like I'm unwelcome there. Could it simply be because I'm a bird fae, so I prefer a warmer climate? Something tells me there's gotta be more to it than that. The less I know about something, the more curious I am. One day, I'm gonna get to the bottom of it. But enough about that.
We're supposed to be celebrating our victories! Cheers! Cheers! Paimon can't wait to dig in! I'm stuffed. How about you guys? Yep. Paimon? Let's see. It's a little early to hit the hay. How about we get Aguara and Lumi to try a little sparring practice? The opponents are only gonna get tougher. Yahoo! Then what are we waiting for? Let's go! They're very evenly matched. It's strange. When I was battling you, I couldn't seem to get into the zone. I had no way to predict your next move. Hey, I'm curious. Why does Aguara have a ribbon tied around his tail? Now that... What an incredible someday, I want to go on an adventure of my own. Show Lumi every corner. You're excited too, huh? But most importantly, we have to figure maybe then you won't feel lonely anymore. It's about time we all got some rest. I'll see you at the arena tomorrow. Oh, we'll have to draw lots again, won't we? Hopefully we don't end up facing each other this early in the competition. Wait, no, forget I said it! I should go before I jinx it. Lumi! See you tomorrow! Thanks for dinner! You're welcome, bye! Phew. Let's head back to the flagship and get some sleep. Paimon's eyes are... Waiter! Come here and taste this wild berry It's much too sour and has a bitter aftertaste. Please don't shout. I think you've... Too much to drink! I'm perfectly sober, thank you. Now you'd better give me this Otherwise... Huh? Oh, I'll tell you who the heck I am. The name's Arataki. Thanks for waiting, mucho apreciado. Ito! An Oni! It's an Oni! Nice work, Ito. Don't you... Let's see. Your next opponent is... Hania. Oh, that name sounds familiar. Oh, yeah! Paimon remembers. Who do you think she's gonna... Come on, let's go say hello.
Would you like to go moon gazing? You can sit in my rocking chair and admire the view. Or we could go to the moon and gaze down at Tefat. Whatever you prefer. Welcome, one and all, our contestants for this. Hey, Golden Comet and Silver Companion. Good to see you again. I brought my old Sumpter beast with me that... You're even tougher than last time. But you know what? Sumpter beasts are renowned for their endurance. It's their refusal to give up that allows them to traverse huge rainforests and deserts, one step at a time. And when they charge full speed, they kick up enough dust to blot out the sky. Send 'em flying, Fluffy the Flower King! Watch out! Are you sure that's a good idea? Look at that, right into orbit! Nice work, Fluff. You're even tougher. But you know what? Sumpter beasts are renowned for... And when they charge full speed... Send 'em flying, Fluffy the Flower King! Watch out! What?
Looks like this isn't gonna... Contestants, please have your animal companions return to the arena immediately, or... Oh no! Come... The Traveler and Aguara are the winners! Oh, what a shame. It was so even with the new partner, you're still as tough as they come. This was some bad luck running into you so early in the competition. Well, since you defeated me, you better go all the way like in the Nilot Paula Cup. I can handle losing, but only to a champion. So you go show him who's boss. All right, we're through to the quarterfinals. Let Paimon take a look. Next up is... Oh, so we have to fight that big holosaur next? Hey, Paimon noticed something when we were drawing lots. Most of the contestants have given their animal companion a cool title. Shall we come up with one for Aguara, too? Well, Are you ready to rumble? After a fierce joining us to kick this round off, we have How you feeling today, Mom? That's the spirit! Now let's get out there and show these not-cry folks what the people of the Springs are all about!
a tough cookie. I thought this would be way easier. Your little Saurian doesn't play around. All right, get up close and let's settle this. Jump, Mamala! Get out of the water! Taking it head on, huh? You should've run! Sorry, but in terms of brute strength, a young Tepetlosaur is no... Don't try to be a hero next... Mamala has lost the strength to fight on. The Traveler and Aguara are the winner! Seriously? Gotta hand it to you, Aguara. You are seriously strong. Hey, you're strong too, Mamala. That one was on me. And keep it up, Aguara. I want to see you take down even more... I'll leave you guys to it. Cheer up, Mamala. How about I take you for a tasty treat? Wow! That was a nail-biting match! Anyway, what... It sure is. Want to take a guess who... Judging by the smile on your... Correct! I was about to go watch the other matches. Care to join? The next one's a pretty big deal. Someone called Celino versus the reigning champion, Yehoda. Ooh, we have to watch that. Yehoda's a friend of ours, so we should be there to... Perfect. What? What the... Celino's companion is a radiant blade horn? Those things are extremely hostile. How did you manage to tame it? Technically speaking, radiant blade horns are classed as monsters. But they are beasts of the wild, and they're not exactly uncommon. It's not against the rules, but still, it's gonna be a really hard one to beat. Go for it, Yehoda! You got this! Ignorance really is bliss, but it won't last forever. Do you think speed alone will stop me from catching you? How about you run around and find out? Reed Miller the 13th! Run that thing ragged, and then go in for the kill! Behind you, on the right. Reed! Her reaction time is incredible. It's almost as if... she can read her... Dodge left, Lumi! Thanks, that means a lot. Yeah, I think we performed pretty well out there. I don't know how to explain it, but
Sometimes it feels like I can predict my opponent's next move. I know exactly what to do before I've even had the time to think. Keep it together, Reed! Jump! He's trying to jump on your back, Hemus. Don't give him the chance. Use your wind blades to slow him down. He's too powerful! We've gotta charge your lightning, Reed! Then blast him with all you've got! Deflect it back, Hemus. That was close. Reed Miller the 13th has lost the strength to fight on. Celino and Hemus are the winners! Those wings! Wait! Who are you? And why do you... why do you have the same... I've been through this moment so many times in my head. Imagining you sharing the same pain I feel. I thought it would bring me joy. But I guess not. You're better off with the life you have, Linnea. The less... My head! Don't go! Wait! Linnea! Oh, what happened? Why did Linnea faint? Oh, we gotta find her somewhere to lie down. Quick! What happened? I'll go get Lauma. She's breathing normally. No obstruction of the airways. She just needs a little peace and quiet. Oh, that's a relief. Thanks, Lauma. My pleasure. If she has any more trouble, just let me know. Will do. Oh, Linnea. Please wake up soon. Good morning! Huh? Where am I? Lumi? Lumi! How strange. Where could she be? I wonder how long I was out for. Well, I'd better take a look outside. Lumi! There you are! I've been looking all over for you. Come on, say something. Why do you look so anxious? Looks like our contestants and their partners are in position. On the one side, we have Linnea and her partner Lumi, and on the other side, we have Celino and her partner Hemus. Buckle up, folks. The semifinals are about to begin. Wait, how is it the semifinals already? Also, how did I even get here? I don't remember a... Oh, I get it. You can do it, old boss. Even if this is a dream, I can't let my supporters down. I'm gonna give this my all. We're up, Lumi. Let's show them what we've got. What a spectacular duel! But Lumi... Huh? What's going on? They're saying I lost already? This dream sucks. I wanna... I've heard that if you try really hard to open your eyes, you can force yourself...
it work? Guess not. Huh? Is Dream me writing a diary? My Adventurers Guild's salary alone will never be enough to finance a research vessel. It seems my only option is to take up adventuring full-time. A research vessel? Looks like Dream Me is working hard toward my goal. But the cost is just astronomical. It could take a whole lifetime to save up for. Day 1. Got beaten up by monsters. Day 5. Ran for my life with Lumi. Turns out I'm getting faster. Day 20. Asked a merchant about prices. Ships cost a fortune. But I can worry about that later. Right now, it's time for a proper meal. I'm starving. Day 72. Found a huge abandoned treasure chest. Finders keepers! Happy adventure anniversary to me! 1 year in. Almost got scammed. Note to self. Secondhand ships aren't to be trusted. Good job I was wary and checked it over thoroughly before committing. You really do get what you pay for. Finally beat that pesky thing. Hoping the materials I gathered recently will fetch a good price. The diary ends here. Hold on. Is this... a deed for the purchase of a large ship? And I've signed it! Could it be... a dream come true! The Golden Beagle! What a wonderful dream! The ship gently swaying as it carries me to a faraway land. Oh, what a feeling! Let me check the chart. Next stop, Guyan Stone Forest. That place is steeped in myths and stories. I've only ever seen it in picture books. From there, it's on to Dragonspine. Wow! A snow-capped mountain! I've always wanted to visit, but never dared to. What's this? Clearwater Jade? Pretty sure this... It looks like this ship has sailed to many places already. Makes sense. Linnea! You've been really down the last couple of days. What's up? I've left your lunch by the door. Make sure to get some good rest. Coming! Where am I now? Oh, I feel
still so sore and tired. Wait, but I thought I was dreaming. Why do I feel like this? Is this some sort of lucid dream? Whatever. I'd better take a look outside. Clearwater jade. Didn't I see this on the ship just now? Why is it in pieces? And these books, how did they end up in this cave? How could this happen? Lumi, why do you look so sad? Hey, hey, don't be scared. We're never getting back, are we? We're done for. What happened? I thought Is this... But why? It's just a dream, though, right? Come on, get a grip, Linnea. It's not... It's been many long years since the Golden Beagle sank. The diary again. How long is this terrible dream going to last? I'd love to say I'm over it now, but the truth is it still gets me down sometimes. It's like there's a heavy stone that's blocking up my heart, constantly weighing me. Maybe a walk in the courtyard will take my mind off things. Besides, my sister should be here soon. I can wait for her outside. Sister? Who am I talking about? So many dreams, one after the other. My brain can barely process it all. Linnea! Huh? That voice sounds familiar. Over here. Did you get my letter, Linnea? I'm so sorry to be the bearer of bad news. Come back to the tundra with me, so we can be with Mom and Dad one last time. Selena? She's my sister? Mom and Dad? One last time? This is the natural circle of life. We don't live that much longer than humans. This day was always going to come. I can't pretend I'm not sad. But at the same time, I wonder how an ordinary person would react to hearing this news. At the very least, they wouldn't have to endure this horrid feeling of having tears they're unable to shed. After all, we've already seen how all of this would unfold, long before it ever came to pass. Remember, when you passed out during that competition? You saw it all as you lay there, unconscious. At the time, you thought it was just a dream.
What is she talking about? No. No. This can't be true. I understand how you feel. One moment you're gazing into the future from the past, the next, you're there, looking back at where it all began. When these two perspectives collide, how can the journey not feel like a dream? Time flies. One day, we too will grow old. Is it even possible to live a life without regrets? A long time ago, my friends and I talked about our dreams. Mine was to buy a research vessel and explore the mysteries of the world. Then, when too old for a life of adventure, I'd combine everything I'd learned into an illustrated atlas of nature. My entire life is recorded in these pages. Whoever you are, I entrust the task of filling those blank pages to you. The end of my time grows near, and I can no longer travel very far. This feels like an illusion, yet at the same time, so real. The end of life. So this is what death feels like. I still feel some faint sensations in my stiffening body, but I can't so much as move a finger. As the warmth flows out of me, I feel no pain. Just the emptiness that remains after everything else is slipped away. So it wasn't a dream, after all. It's all... Linnea, you're awake! Oh, you were out for a long time. You must be starving. Do you want something to eat? Linnea, why are you crying? What time is it? It's evening. And it's the day after the quarterfinals. We were watching the match between Celino and Yehoda when you ran over and grabbed Celino's arm. Then, you just passed out. Do you have... So many things came flooding into my head, one after another. The end of the competition, things from my future. Even the very end of my life. When I finally had to bid farewell to the world. Some moments were joyful, others painful. All of it felt so real. I don't know how to describe it, but it was terrifying. Good point. You passed out right after grabbing her. Plus,
Still, is it really a good idea to go looking for her? What if the same thing happens again? Do you remember when we were at Speranza and I told you guys about my childhood? Well, there were a few details I left out. I wasn't a very cheerful kid, nor was I all that brave. Before I told my human parents about being a fae, I spent so many sleepless nights tossing and turning. I knew what might happen once I told them. I desperately hoped they'd say, Linnea, even if you aren't our child, we still love you. But I knew that was impossible. Their own human child was out there somewhere, as were my fae parents. Our family was a lie. And all lies unravel with so, even though I was terrified, and even though I knew I might end up an unwanted child, I eventually mustered the courage to tell them. I did what I thought was right. I knew things might not turn out how I hoped, but I wasn't going back on my decision. The same applies this time. I have to see Celino. Oh, I'm now realizing that I have no idea where she is. Oh, don't tell me I have to wait until the next round of the competition. Huh? Aguara, do you know where Celino is? Do you remember Celino's scent? That's amazing! You're the best, Aggie! All right, Huh? The flagship? What are we doing here? After all that, Celino's staying in the room right next to ours? No wonder. Is anyone there? You're sure this is the right room? Celino, I know you're in there. Please, I need to talk to you. Celino! I'm not here. R2? Am not. Quit bothering me. Not a chance! If you don't open the door, I'll be waiting right here outside until you change your mind. I have so many questions to ask you. Can you at least answer this one? Who are you to me? Are you my sister? Open the door! All right. Stop yelling. That wasn't so hard now, was it? Take a seat. Just to be clear, I wasn't expecting visitors. So curiosity is a dangerous trait, Linnea. You're gonna regret coming here. Don't say I didn't warn you. You sure about that? Because if I hadn't come here, I'd be regretting it already. Will you please answer me now? Why do we have the same wings on our heads? Why did I pass out when I touched you? And why did I see all those... Visions of your future? Of course not. Linnea, you're an avid student of the natural world. Surely you're aware of the 6 most common types of fae? The Vila, Domovoy, Leshy, Vokadlok, Snegovic, and Jack Frosts. Right. Well, there are many less common varieties too. The legendary Lantern Fae, the Sirens with their lilting songs, and us, the Augury Birds. We foretell both
I've never heard of an augury bird before, or the poem you just recited. That's hardly a surprise. You can count the number of augury birds alive today on one hand. And that includes... So it's true then. We really are family. Family. Augury birds are born with a peculiar ability. We can see crossroads in the flow of fate, immutable future events that all paths will lead to. Are you talking about prophecies? Doesn't surprise me. Humanity has many ways of observing fate. The stars, the ley lines. Our abilities are feeble in comparison. We can only see our own fates. If a friend wants to know their future, or someone is concerned about the destiny of the world, we're powerless to help. But the way it feels to witness your own fate, I trust you understand by now, Linnea. It certainly wasn't fun. Those prophecies brought a flood of emotions with them, from excitement to frustration to bitterness. By the end, all I was left with was a kind of numb emptiness. I had a goal in life, and before I even had the chance to start fighting for it, I saw how it would end. It's like someone spoiled the ending of a story I was really enjoying. Wait till you've tried to defy fate and found how powerless you are to change it. That's when the real suffering begins. Everything is transpiring as I foresaw, yet I am powerless to change it. Fate is an immutable force. I can but lament as the inevitable unfolds. I do wonder whether giving a man the power to see the future does nothing more for him than slowly crush his spirit. When you know every joy and every sorrow you'll ever experience, and there's nothing you can do to change it. Like you said, it leaves you with a numb emptiness. Generation after generation of augury birds lived with this burden. Until you were born, and our parents found the only solution they could think of. If an augury bird is set far from the Fae to grow up among humans, the awakening of their prophetic abilities can be delayed. So that's how I became a changeling. What about the child I was switched with? What happened to her? Don't worry. She had the opposite problem to you. She needed to live among the Fae. She was born with a strange, rare disease that humans cannot cure. If she hadn't been switched,
she would have died a long time ago. Our parents saved her life, then raised her as their own. Eventually, her birth parents came to find her, and now they're living together in Snezhnograd. I see. It all makes sense now. But there's still one thing you haven't explained. Those things you said before I fainted. What did you mean by all that? I meant exactly what I said. I don't like you. But why? No reason. So we're back to this? If you won't tell me, I'll have to guess myself. Celino? Oh, good guess. But I wouldn't call. By the time our parents came up with a solution for you and sent you off to live with the humans, I was already tormented by visions. If I'd been born just a few years later. How cruel fate can be. Mom and Dad would sneak over to Nodcry to see you sometimes. They talked about you non-stop. Even that human child got more attention than me. I came with them once, to Nodcry. When I saw you there in the distance, living your carefree life, I was torn apart by jealousy. But I had to pretend that nothing was wrong. Even that I wished you well. Did no one ever consider how I felt? What was I to them? A reject? A failure? A pitiful wretch abandoned by fate? All of this led to me deciding, a long time ago, that when you were old enough, I'd come pay you a visit. My plan was to tell you the truth, I know. What kind of horrible person would want to do that to someone? Someone like me. Then why did you hide from me? You really want me to keep guessing? It was because I found out the image of you I'd built up in my head. Of happy-go-lucky Linnea, spoiled by her parents and coddled by fate. It was all just a fantasy. I overheard you and Speranza talking about your past. Desperately trying to hide the truth about who you were. Somehow getting by with a ragtag bunch of kids in the conch gang. You described it so nonchalantly. But it was eating me up inside. In that moment, I didn't want to see you suffer, and I couldn't go on resenting you any— Hey sis, you're really not cut out to be a villain. So much for making me suffer, huh? Now you're the one crying and I have to comfort you. But I understand now. That feeling you had, it wasn't resentment. You were just— I've always wondered about my real family. I'm so glad you were willing to see me, sis. Thank you. All of you. This is not how I expected this to go. Don't mention it. Paimon thinks it's always best to get everything off your chest. That way, everyone can go back to being happy. You're right, Paimon. I haven't been this happy in a long time. Hey, Celino. I was wondering, how did you end up with a Radiant Bladehorn as your partner?
All the ones I've seen in the wild have been hyper-aggressive. They certainly wouldn't let me get close enough to— We met that time when Mom and Dad brought me to see you in Nodcry. Hemus was still a baby then. Must have gotten separated from his parents. I ended up looking after him for a while. I suppose our friendship was preordained. Just like my upcoming victory in this competition. An immutable crossroads in the flow of fate. Immutable? You're welcome to try to fight it, if you want. Prepare to experience just leave this competition and fly somewhere far away. I promise you, something will happen to force you right back here. Or if you prefer, you could go all out and try to beat me. But I have both luck and superior strength on my side. It's the prophecies we see are the meeting points of every possible path. There are many possible roads into the future. But they all lead to the same destination in the end. Now that I know the pain of seeing my own fate for myself, I have to ask, how have you kept it going all these years? I learned to submit to fate. I just have to accept what will happen. There's no other choice. Since the outcome can't be changed, how I get there doesn't matter in the grand scheme of things. Every crossroad I've foreseen is a curse. So the best I can do is chase a little happiness in the unknowns between them. But what about you, Linnea? I think, how about we continue this conversation after the tournament? I'd rather give you my answer then. All right, just don't get your hopes up about the future. I don't want to see the disappointment tear you apart. I'll be fine, trust me. Anyway, we'll leave it there for today. See you in the It's getting pretty late. We should all get some sleep. You're staying at the flagship too, right? No need to see me out. I'll be fine. Oh, and thanks so much for keeping me company today. So noisy here. Good night. Back in my day. Traveler, are you awake? Oh, neither can Paimon. Linnea and Celino aren't the only ones with a big day tomorrow. You've got your semi-final match since we're both struggling to sleep. Do you want to head out for a stroll? We could go grab something yummy, then take a guara to check out the arena. Might be a good chance for our little warrior to get familiar with the... Listen up, Lumi. I've seen Celino's Radiant Bladehorn in action, and it isn't just strong. It's fat. Her best way to exploit both of these traits will be to make her Radiant Bladehorn charge you. You'll have to find a way to dodge the attacks, then pick the right moment to counterattack. Linnea! Sure am. What are you guys doing here? Lumi and I were just going over our strategy for tomorrow. Since you're here too, how about letting Aguara join Lumi in some... Lure the enemy in and wait for an opening to strike. Yeah, looks like that's my best shot at victory. But Hemus is so powerful. Even if we... Thanks.
Fate is such a mysterious idea. What does fate mean to you? Hmm? You're in a philosophical mood, huh? Well, I don't know if I'm the best person to ask. I've only just learned who I really am. I need some time to think. Besides, I'm an advisor, remember? It wouldn't be very professional for me to start spouting best guesses and speculation. What if I led you in the— Relax. I'm just curious to hear your opinion. Alright, well, I think that knowing the future is a pretty lousy deal. But then, life's full of lousy situations. When I was a kid, my greatest suffering came from not knowing. I didn't know how my parents would react when I told them the truth. I didn't know where to go when they left. Back then, I actually wanted to know the future. I dreamed of a day that fate would send me a sign. I just wanted some clear guidance on what I should do. Something to give me the courage to go on. But fate didn't show me anything. It was my own stubborn will that got me through. Turned out that the only person I could rely on was me. I've always known what it's like to be terrified of the unknown. And now I'm learning that knowing for sure isn't all it's cracked up to be either. What's the big deal? The world hasn't ended and I haven't changed. What do I have to fear? Training session over! Feels like these two are real. All right. I think we're as prepared as we can be. Time to get some shut-eye. Tomorrow, we're gonna face our fate. Is everybody ready? Prepare yourselves for the opening match of the semifinal. Our contestants are ready and raring to go. On the one side, we have the Traveler and his partner, Aguara. And on the other side, we have Viliana and her partner, Gornisen. You can do it, Aguara! We have a winner! Everyone, great job, Aguara! Hey, Traveler, Linnea and Selena were up next. Come on! looks like our contestants and their partners are in position. On the one side, we have Linnea and her partner. You can do it, old boss! Go get him, Linnea! Charge, Hemus! Don't panic, Lumi! Remember your training? I'm right here. Ready? Now jump! Attack! Stop her! This is the will of fate. It was over before it began. Lumi! Lumi! Huh? Oh? You wanna come with me? Let's go then. The wide world awaits.
Don't worry, Hemus. Victory will be ours. Lumi. You were amazing! I didn't know you could grow that big! Yahoo, yahoo! You know, you look a little different after absorbing all that geo. Wait a sec! Could that be it? Linnea, are you guys alright? Traveler! Paimon, come! I figured out why Lumi is different from other Jack Frost! After all the theories I've looked into, it turns out there was one possibility that— what if Lumi wasn't born different at all? What if it's all a consequence of her diet? Surely ingesting large amounts of rare ore could explain the development of her geo features. I mean, just look at fiships! Depending on their element, fiships can look wildly different. But from a biological perspective, they're still considered the same species. Lumi, you don't have to wait for evolution to catch up at all. You just have to find another Jack Frost who likes the same things as you do. Then you'll have a true companion! I'm so happy you unleashed your full power, Lumi! If you hadn't pushed yourself like that, I never would have had this eureka moment! Linnea, why did you hold back? What do you mean? If Lumi had landed that hit, you and Hemus would have been in serious— Even so, when that hammer did fear cause me to see a false vision? Or did... What does it matter? In the end, the pull of fate exerted its force all the same. The prophecy came to pass as surely as the sun rises in the morning. What's on your mind, sis? I just think it's a shame. You gave your all in that battle. Whatever path you— Celino, do you remember the question? I remember. And I'd still like to know what you— You told me. There are many possible roads into the future, but they all lead to the same destination in the end. Well, I prefer to think of it the other way around. We might already know where we're headed, but we get to choose how we get there. Maybe fate will always lead us toward the same destination, but I never cared much about the outcome. I just want to walk my own path. So, even if I was destined to lose to you, there was no— And even if my ship— If all people care but my feelings, my thoughts, Lumi, sounds like you agree, right? Linnea, ignorance really is bliss. Even when we're scared and uncertain, it's important to face the truth head on. You sure about that? Because if I hadn't come— How I envied your cheerful optimism when I first saw you.
Now you've witnessed your fate and experience. Perhaps I was wrong from the start. Celino, you okay? You're looking pretty zoned out. Actually, I was just thinking. I claimed the victory promised to me. Sounds like I got the sweeter deal over. So enjoy your victory, Celino. But don't get complacent. Otherwise, my partner here might just take it back from you one day. That little thing? That plus our special bond. Let's go, partner. This time it's my turn to help you train. So, Aguara comes from Natlan, right? If we're gonna train hard, we should do it there. There's plenty of natural phlogiston around, which will help keep the little one's stamina up. Let's go. All right. Come on! All right. Show me your courage! Hello, Natlan! I'm back! Give me a moment to set up the tent. I bought this one the last time I was here. Oh, I'll lend you a hand! Now then, Aggie, it's time for you to learn one of Lumi's signature finishers. Watch closely. Lumi! Linnea, do you seriously think Aguara can use a jack? From what I've seen, Aguara's fighting style isn't that dissimilar to Lumi's. They both use agility to set up their opponents while searching for opportunities to attack. But Aguara isn't strong enough to break through Hemus's defenses. He needs a weapon to let Aguara will need to channel geo-essence from the ground. Don't worry. It's normal to fail on the first try. You'll get the hang of it. Feels like I blinked and 2 whole days went by. I've heard it said that people... I could really do with some sleep. Good night, you guys. Paimon slept really well. Huh? Whoa! Look at all this grapefruit! Aguara, did you pick... Wow! When did you learn to do that? Yahoo!
you saying you had help from another Saurian? Who could that... Alright! Now that Aguara's mastered Lumi's secret weapon, it's time to head back to Notcry. Looks like we should get back just in time for the finals! The final is about to begin. Contestants, please take your position. It's finally here! Aguara... It's all up to you now, partner. You've done the hard yards in training. Now, go out there and believe in yourself! It's time to write your name in lights and show the world how hard we've worked! You've got this, Aguara! Yahoo! Yahoo! Ladies and gentlemen, the wait is finally over. It's time for the... You'll be very familiar with our contestants by now. Celino and her partner, the radiant Bladehorn Hamus, who sees their... Then we have the Traveler, and who will be Back from training. Then let's do this. You've got this, Aguara. Impressive. Hamus, summon Animo energy on your horn, and then charge! Now you see what you're up against. Hiding underground, are we? Keep charging, Hamus! Jolt him out of the hole! Hamus, are you all right?
Hemus. March to victory and leave nothing standing. Predictable. Aguara hit her right in the belly! But it didn't seem to do anything. It was the obvious move. Hemus was well prepared for an attack like that. Come on! Time to put that training into practice! Interesting. Hemus! We showed them no Dude! That little munchkin's got some style! It's a trip to the hot springs if you win. Hemus, full tilt! Aguara, charge! You can do it! Hemus has lost the strength. The Traveler and his... So, you did superbly, Hemus. Seems I underestimated your little partner. What did I say? Told you my partner would help me settle the score. Ladies and gentlemen, thank you to our contestants for your amazing performances. Now, first up, it's our champions, the Traveler and We can all see that Aguara is still a young slip of a Tapetlasaur, and yet the fiercest of enemies couldn't stand in his way. So tell us, what's the secret to Aguara's success? I see. It sounds like I'm sure we're all looking forward to even more spectacular. Next, we have our runner-up, Celino. Let me start by asking... No, Hemus doesn't belong with me. I'm hoping that soon I can set him free to roam the wild. And of course, since he's so friendly towards humans, I do hope any adventurers who run into Hemus in the future won't mistreat him. Sounds like Hemus is a real freedom lover. If we have moving on now, we have some more. This first question is for Linnea. During your match against Celino, you I'd be lying if I said I didn't regret, but who wouldn't? All week and overall, inspiring work. Well, I've been really loving Not Cry. There's so much to see and do. I'm planning to stick around for a while, so if you see me around... Great. Enjoy your stay, Viliana. Well, folks, we've heard from all 4 of our semi-finalists. Thank you to everyone who took part in the Spirit Envoy Championship. We hope to see you next time. Linnea, I gotta get going. I'll make sure to tell Mom and Dad how you're doing. Without me around, I'm sure you already... I know. And when you're ready, come visit us in the tundra. I'll give you the address. Thanks, Celino. I can't wait to see you again.
defensive mode. Stay clear! Take too long. Show no mercy! Off to the breach! Couldn't fix it.
Что я сделал? Пока вообще никого не было. Я сделал задание легенд длиннее. До этого я прошел сюжетку. Как ее зовут? Ну, короче, Локи, смотри. Вчера. Сегодня длиннее. Дальше, наверное, пока остановлюсь, мне нужно будет для себя новый проект, новый челлендж сделать. Начать, точнее. Сюжетка Локи. На самом деле, не супер долго. Но я, правда, я дофига там проскипал. По сути, даже суть не знаю всего. Ну, могу сказать, что все кружится вокруг NPC-шек. Ну, вроде нормально. И недолго, как я видел. Там пройдешь, если будешь не отвлекаться на сундуки, на лут, можешь за 4 часа пройти. 4, может даже чуть раньше, чуть позже. Но я отвлекался, и у меня получилось где-то 5 часов. Get to work. A little of new food. A burst of flavor. Ну, это локо. Тем более, это что? Это же, по сути, это новая локо, ну, типа как экономия. Так что, мне кажется, это даже нормально. What a waste of time. Show no mercy. Пойдет, короче. Пойдет. Did it take too long? Use of force authorized. Да. Возможно, я уже забыл, какой именно горы ты говоришь. Наверное, Эвлия, которая отчаянная. Атлантский. Ну, тогда да, вот это да. Да, вот. Ну да. Fulfill our pact. Off to the breach. Merciless. Paradigm shift. Ну да. Нормальная громкость? Спотик. Или можно добавить, убавить. Show no mercy. Boost on the loose. Ну, это потому что я там фильтры делал. Это потому что я, походу, фильтр делал. Сам я тихий или громкий сейчас?
О, я могу тебя еще так делать погромче. Ага, окей, значит, надо как-то переделать фильтр. Сейчас посмотрим. Э, Это ограничитель, да. Или нет, стоп, это не ограничитель. Порог срабатывания, степень сжатия, усиление. Блин, вот это вроде, наверное. Или нет? Или нет? Если... Нет, нет, нет. Я, короче, так сделал. Я понаставил себе фильтров дофига. Типа, чтобы было проще, лучше. Сейчас меня просто... Я говорю на максимально на одинаковой громкости, типа, не громко, не тихо. Не скачет туда-сюда. Говорит на одной волне. А если так? О, Вова, погромче, да, погромче стало. Блин, окей, сейчас я потише сделаю. Вот это, наверное. Просто на фоне будет что-то слышно. Да, возможно. Так, ну, если так хорошо, вот так где-то замечательно, наверное. Или можно еще громче, да? Еще можно громче. Или так нормально? Окей, окей. Вот так вот. Ну, по идее. Или стоп. Или... Вот сейчас должно быть замечательно, как будто бы. Дальше, да. Quiet. Я думал, Сати будет петь из новое, но новое даже не знаю, какое новое там из ремейка. Точнее, ребута даже это вроде называется. Если там вообще есть новое. Но это прям абсолютно старое там. Я вообще не знал, что это было кастом. Надо будет послушать новое, если там едущее есть. Вижу старое. О, вижу новое что-то. Можно после этого послушать. Фуловая версия, правда?
Use your voice off her. Into the void. Merciless. Test concluded. Observe and know my heart. Judgment. Test concluded. Ну да. Ну, увы. Жаль. Жаль этого добряка, что писал такую симфонию невероятную. Ой, я звук забыл включить спотики. Сейчас. Но вот это вот. Observe and know my heart.
Observe and know my heart. Strike a pose. Time to shine. Show no mercy. The pinnacle of excellence. Into the force. Annihilate. Test concluded. Observe and know my heart. Fulfill our path. A little aligning, echoing song. Juice on the loose. Mine to wield. Each deed will test concluded. Кайф. Естественно, это будет лучше. Observe and know my Get to heart. work. Off to the breeze. Let the world collide. Pinnacle of excellence. Думаешь? А ты его убивал намного медленнее? О! Блин, ну вот бы, да. Вот бы еще нам ДД у меня был. Ну, тут еще тем более я не ставлю всякие вот такие вот темки. Ну, возможно, сильно, возможно. Тут я поставил милит, чтобы сильнее стали кофе и скирк. Труба, на самом деле, лучше сюда не трубу, а вот эту вот фигню. Чтобы она всегда сейчас ультовала. Сюда нужно поставить сигну. Сюда вот хому поставишь. И кайфуешь, как говорится. Курим бамбук. Observe and know my... А, не хватило? Right. Each deed will be judged. Test concluded. Пойдет. На самом деле у меня скирк там какая? Я не помню. Топ 2%? Во. Ой. Бывает. Ну, короче, да, вот. Топ почти 2. Немного выше топ-2. Бывает. Observe and know my heart. Time to shine. Adaptive frosting. The pinnacle of excellence. And never straw goes out. Each deed will be judged. Test concluded. Один раз за 21 секунду. За 29, точнее. Observe
Да, да, ну да. Нормальный такой див. Ну, я, наверное, меньше, чем за 15 секунд, да? Ну, бывает, бывает. Бывает и такое. Причем у меня созвездие 0. У меня просто арты хорошие, просто арты хорошие. Observe and know my heart. Time to shine. Show no mercy. Fierce on the loose. A dash of frost. Thing. Paradise. Вот это сейчас было мощно. Вот сейчас точно было мощно. Observe and know my heart. Aligning. Echoing song. Fulfill our path. The pinnacle of excellence. On to the freezer. Another star goes out. Annihilate. Test concluded. Четыре. Где? 5. Ну ладно. Без разницы. Observe and know my heart. Get to work. Fierce on the loose. A dash. Paradise. О, вот это было! Я всегда ультанул, что ли? Я всеми, походу, атаками кританул, точнее, кританул. Observe and know my heart. Time to shine. Show no mercy. The pinnacle of excellence. On to the freezer. The voice. Test concluded. Пойдет, все. Хватает. Теперь только вот это останется. Наверное, я пока не буду ничего тратить за пыль покупать, типа. Ничего страшного. Это еще чуть-чуть осталось. Вот это надо будет, да? Ой. Да, могу сейчас уже даже выйти. А, блин, забыл. А, он всем ульту набивает. Кайф. Куда? О, кайф. О, он меня восстановил с него. А, тут сами справится. Ну ладно. Прикол. 5. Ну ладно, ладно.
О, подлагнуло. Все, наверное, в принципе, пока остановлюсь на этом. По-хорошему, да, ну лучше бы открыть, точнее, зачистить. Но мне особо незачем это делать, просто потому что 80 дней, во-первых. Во-вторых, я ничего не кручу уже. Сигну, наверное, я не докручивать не хочу, потому что я буду сейчас Николь копить больше. О, блин, там красивая цифра могла быть. Я провтыкал. Ладно. Начинаем. Так, начинаем. Начинаем. Новое. Приключение. Без оружейки. Но без оружейки. Короче, если даст еще тут, я решил сделать... Сейчас буду делать новый аккаунт. В чем будет заключаться, зачем еще мне новый аккаунт? Ну, на самом деле, просто так. Просто захотелось сделать. Не, я там не часто что-то пишу. Совсем мало что-то пишу, потому что я не знаю, у меня уже любой, видимо, чат с комьюнити Михуё, Хойо, наверное, будет раздражать любой. Поэтому я там очень-очень редко что-то пишу. Короче, в чем будет заключаться прикол? Создаю новый аккаунт, он у меня уже создан. Просто я туда не заходил еще. Это... я вообще не буду крутить оружие на бане. То есть мне нужно будет выживать за счет крафтовых там трехзвездочных, там рыбалочных этих стандартных, ну ты понял, выживания, как говорится. Сейчас. Слишком много пыток, попробуйте позже. Не понял? Не понял, какое бы слишком много попыток. Дайте мне зайти в аккаунт. Не заблокировали? Не аккаунт заблокировали. Потому что я еще не создал аккаунт, по сути. Точнее, персонажа. Пожалуйста. Безопасность находится под угрозой. Попробуйте позже! О май гад. Как это произошло?
Слишком много попыток. Я туда даже не заходил, по сути-то. А может, я смогу зайти с телефона? Ну, вдруг. Ну, вдруг только пук забывает, да. Ну, вдруг. Это капец. Это капец, просто капец. Это капец. Просто капец. Ой. Фига, я сейчас просру капчу с пазлом. Блин, ну, что могу сказать, это жесткая. А мне придет почта на почту? Там вроде должна была сейчас прийти код прийти. Эм, м? Эм, я понял. Видимо, Михуё решили посмотреть на эту трансляцию и сказать то, что нет, не будем. Зачем? А ведь так хотелось. Капец, просто капец. Под угрозой. Просто под угрозой. Мне что, новый аккаунт создать? Еще один. Мне почта, я даже почту не знаю, какой мне сделать новую. У меня вроде уже все использованные. Или нет? А, ну, может мне перезайти в Геншин? Еще так попробовать? Ну, вдруг. М, Скорее всего. На запись не существует. Что? Извиняюсь, что? Подожди. Учетная запись не существует? Подожди, еще раз. Может, я неправильно написал? Я просто... Я готов... А, может, я неправильно написал? Я буквально готовился к этому, чтобы так все произошло.
Так, это не то. А если так? Попробуйте позже. Ну что за черти? Ну что это такое? Реально новый аккаунт создавать. Пока что, видимо. В чем сложность без ужейки? Ну, по сути, в начале игры, по сути это. Ну и плюс, по факту, зависит от персонажа, насколько он может обойтись без, конечно же, оружки. Ну, типа сигны, точнее, имеется в виду. Ё-моё, я создал еще один аккаунт. Офигею просто, как это произошло вообще. Впервые в 5-3. Ну, это мощно, конечно. Сейчас очень важно, вот, например, вот мне выкрутить будет линею, просто потому что она сильная даже без сигны своей. Если не выкручу, ну, увы, получается. Ждать только если эту снежную. Ну, если там, наверное, какой-нибудь Санрона, если она играется реально от реакции. У меня почему... все, я понял, короче. Видимо, тот аккаунт, что я создал, из-за того, что я не заходил в игру, оно у меня автоматом удалилось. Я, типа, потому что, типа, я сейчас создал ник, тот, что я делал, и оно, ну, как бы, ну да, короче. Он мне не засчитал, типа, что он уже существует. Вот это, конечно, мощно. Теперь главное не забыть, что именно что я эту почту перевязал.
Все. Ура! Да? Ну, где? Покажи. Во, ура! Приключение новое будет. Ура! Ну, конечно же, мы будем все скипать. Я не буду собираться все читать. Я это все читать не буду на X1. Интересно, какой у меня будет вид? Насколько у меня будет новый? Ну. So, what you're trying to say is that you fell here Нифига from another world? 78, 78. But when you wanted to leave and go on to the next world, 313, 84. path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Так, все тихо, реклама. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Ё-моё. Кстати, катсцена... В катсцене, кстати, намного меньше кадров, чем в тех, что сейчас выходят в катсцену. Что, выбираем люмин? Я обычно всегда выбираю мужиков. В играх таких. Так, как ее назовем? Только вот. Ну да, можно. Блин, да. Не хочу. Ладно, не надо. Так и назовем. Да, я, кстати, таки думал назвать. Безоружный? Ну, кстати, а может, обезоруженный? Хотя... Безоружный. Ой. Блин. Блин, не знаю тогда. Как там можно написать правильно? Не, слишком мало для русского, а для английского слишком я не понимаю, как это правильно писать. Ну ладно, хорошо, тогда просто... Не, ладно. Это будет рот. Наоборот. Мощь. Все. Лаузак? А что это значит? Что это, точнее? Ну это конечно, это конечно сильно. Это, конечно, сильно. Не, ну... Назвал, все, я назвал, все. Большего и не надо, как будто бы. Все, я назвал.
Четвертый. Не, ну можно, кстати, еще придумать. Можно еще сделать, мне кажется. Хорошо, можно без сигны, без сигн и конст. And just like that, the god Без сигн и конст. Вот так можно сделать. some kind of seal was cast upon Мне кажется, это будет даже интереснее. So whilst we used to cross world after world, Как думаешь? now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was Ну, просто на плаву. Оставаться на плаву. at you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be Мне кажется, думаю, нормально. We should head off. Let's get going. Почему вы, да? Ну все. Меняем. Меняем цель. Ох, что это будет, конечно. Так, мне нужны эти кодики. Мне нужны кодики. Надеюсь, это сработает. О, кайф. Так, вроде я только что сделал, нет? Нет, только что активировал. Сколько там еще есть? Вроде 30, там с длиннее вроде. Да. Уже зарабатывает. Ну да, все правильно. Я же это. Я же могу, умею правильно играть. Все-таки надо в игру. В игру нужно не погружаться, как зуал в начале игры, а нужно уже знать, как играть в начале игры. Кстати, надо вспомнить, как самый первый промо, который работает всегда. Промокоды Genshin. Нет. Ну, кстати, промокоды с Морой мне тоже, думаю, пригодятся. Больше не действует. Кайф, блин. Добавим, блин, тоже как-то старый, как будто бы. Старый. А этот, наверное, уже не работает, скорее всего. Да, больше не действительные. Во, Genshin Gift. Должен сработать, как будто бы. Ну да, конечно. Кайфанул. Наверное, в начале игры пока будем использовать интерактивку. Ну а чё же нет? Почему нельзя? Можно. Тем более мне нужно очень сильно в начале игры... как называется, забыл уже. Окулусы. Окулусы очень важны в начале, потому что вместо стамина вообще ничего нету. Так. Скрижали, Монштадты, феи.
Тотемчики, порхающие штуки какие-то. Секундочку. Парящие слаймы. Так, вроде все по... Нажимал правильно. Да. Ох, приключение будет это. Жестоким. О, дата рождения. Че, можно завтра сделать? А мне там же не будет, да. Там же нет даже гемов. Ну да, пофиг. Тогда пофиг. Иметь подпись. Блин, а как правильно? Не ищи. Но мне кажется, мне поменяют подпись. Мне кажется, подменяет скоро мне эту подпись. Так, надо вернуть, кстати... Блин, все это время в Spotify играл. Я даже не заметил. Сейчас, секунду. Ага, фу. Он играет... Не мой плейлист вообще. Так, ладно, следующий лучше. Снова отключаем тогда, понял? О, да, это приключение будет величайшим. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the Не надо носить за день? Не, ну в принципе... Если я удалю наконец ХСР, у меня будет время на это. Так, имба опенинг. Сейчас. Надо погромче его сделать. Тут же, кстати, сундучки есть. Ну, наверное, пока я не хочу исследовать Монштадт. Я немного хочу побыстрее прочистить тут гемчики. Уйдем, наверное, сразу же. Ну, ладно, максимум там окулусы пособираем. Потом, наверное, уйдем. There are a few of these among the set Paimon. As we all know, poetry... Погнали, погнали. There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you... Нужно, кстати, блин, за ней прямо ходить, а то она остановится или вообще нужно будет заново за ней бегать.
Где, мне кажется, или... А, ладно. А, да, точно, я забыл. Я буду новости выкладывать насчет этого аккаунта в ТГ. Я там как раз тут поставил закреп под ТГ. Точнее, не закреп, а в описании. Ooh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was, as much as they may want it, people in this world can never Я про это вообще забыл сказать. Бывает. If we keep heading west from Я вообще про это забыл. so perhaps there are also lots. Let's move then. The elements in the А, я. Погнали. Зажми, зажа. А, ну да. Кайф. Кью. Жесть ТГ, по факту. Жесть. Я сам в шоке. Зачем я создал его? Ну, по факту можно. Я хотел еще кидать сливы, но как будто все-таки, наверное, это лучше не делать. Мне кажется, все-таки не хочу. Первым делом что нужно сделать? Уже событие? О, уже можно быстрый старт сделать. Быстрый старт. Нифига себе, быстрый. Надо подкрепить, точнее, как сказать, забыл. Я забыл русский. Короче, в рамочку поставить, что это первый день моего приключения. Я создал аккаунт. Первый скрин в ТГ кинуть. Как-никак все-таки надо. А у меня скрин не сохранился, что ли? Я в шоке. А как он у меня не сохранится? Не, он сохранился почему-то, но... Ай, ладно, пофиг. Блин, забавно. Всё, отлично. Первые шаги есть. Да, привет, Биба. Читай это название. Как только, короче, блин, видимо, все-таки не дошло до меня.
от этого, от обновы. Хотя я заходил к деду сегодня, оно вышло. 500 гемов потерял! Короче, есть у тебя такие есть. У всех есть такие. Понял, спасибо. У меня будет на это все время. Только, правда, мне нужно будет удалить все какой-то там КСР и другие игры не играть больше. Да есть у тебя синие крылья, синие крылья. There's something huge in the sky. А реально нет? Headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. О, как. Видимо, ты их не забрал. Типа, походу ты целый год не забирал их. Ты их целый год не забирал. Мы дарим всем игрокам Genshin Impact особый лайнер. Пора начинать новый. Удаляй. Удаляй, начинай новый. Сейчас будем, короче, по старинке, как настоящий геншиненок, переименуемся в геншиненок и начинайте, да, собирать цветки сахарки. Скилл. Это ты твинкл читаешь, чтобы у тебя мог бабочек, да? Ага, ну да. Смотри. А, нет, забей. Ну, короче, тут можно сразу быстрый старт начать, но это пофиг. У нее все-таки же не лока новая. По приколу. Ну, так, где сундук? Этот сундук здесь. О, да. Будем, как в старые добрые времена, юзать интерактивную карту. А куда я иду? А, блин, сейчас будем встречаться с этим Венти, Валином. Что у тебя больше? Это он. По факту, да особо... Я сначала думал без оружейки играть, а потом подумал, это, наверное, не супер интересно, так что, думаю, все-таки без конст тоже будет намного интереснее уже. На план? Ну, вообще, да, вообще надо. Не, ну, у меня в описании написано, что я нищий, значит, все правильно, все нужно так и делать. Испытать тот самый опыт, когда, ну, тот самый опыт, когда ты на нищих движениях, да, продвигаешься на самых таких. Ну, по факту можно было бы, да. В ТП движениях, да. Я там, кстати, еще раз повторю, там ТГ в описании у меня можно зайти. Я буду там писать насчет своих... Насчет этого аккаунта в движениях. Да. Сейчас еще Боба зайдет, возможно, тоже буду не говорить ему. Let's go take a close. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about. Пись.
Ха, привет, Боба. Paimon's never seen us. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it Сейчас будет интересно, конечно. Хотя, блин, уже потом. Потом, конечно, на завтра. Завтра все хорошо, что я ничего не делаю, дома сижу. Кайф. А еще у меня крутой UAD. 78. Вот так вот. Готово, спасибо. I am Amber. Oh, you don't look like citizens of Mondstadt. Explain. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. О, понял. Doesn't sound. And this mascot. What's the deal with it? I mean, we've already become the very. So to sum it up. Дайте хотя бы до круто, что-то хотя бы сделать это. Надо. I'm not sure if I can trust you. Правда, мне сейчас дадут Эмбер, да, Эмбер, Лизу, Кею. Вот, первая пошла. А еще я вспомнил, нужно будет мне рыбачить, а еще мне нужно будет крафтить. Ну, если я линею выкручу хотя бы, ну как бы все пришло к тому, что я должен ее выкрутить, просто потому что она может вот так вот сделать и забрать мне камни. Все, что делали разработчики, это чтобы они это сделали. Просто буквально для меня. Для меня. Вот то, что я сейчас создал, вот для меня все было. Еще дней 15 будет прикольно. Хорошо, пакет хороший. Так, где я? Ага. Еще и холода быстро подъем. А, ничего себе. Прикольно. Прикольно. Даст, ты здесь? Если что, если там вилка надумает смотреть, просто напиши сюда. Ну или просто вилка пусть придет сюда тогда. В этой области. Спасибо, что нам показали. Когда крутки будет? Ну, когда придем в штаб Order of Avonius, вроде как. Там, да, я не перепутаю это ни с чем, мне кажется, когда это будет. Взорвись, пожалуйста. Кайф. Скилл. Показал, как правильно сначала стрелять по кролику, а потом зажать ешку за ГГ. Да. Она умрет? Ты до гаранта будешь копить? Ну, в смысле, подожди, что? В смысле? Ой. А, ну вот это вот, короче, это хороший вопрос. Это очень хорошо. Ну, по сути... Не, вообще лучше кидать по одной. По факту, по одной. Лучше, не, еще лучше вопрос, если ты задал крутить мне по десятке или по одной крутке. Когда у меня будет крутки вообще на персонажа. Это еще лучший вопрос, потому что всегда есть шанс, что выпадет две леди в десятке. Я же не буду активировать консту. Я реально не буду активировать ее.
Не, ну если это будет случайно, это... Я не буду тогда пользоваться персонажем. Тогда я не буду... он будет мне заблокирован. Новый лока? Ну, лока, да, красиво очень. И... У меня планера не было, сейчас бы мог умереть. Музыка? Блин, я, кстати, без музыки все это время был там. Я вообще не слушал, наверное, надо будет потом. А, ну, кстати, я еще не зачистил, значит, все в порядке, все нормально. Еще вернемся. У меня еще 80 дней, чтобы туда вернуться. Не, это сайд-квест. О, Тимми! Курочка. Эх, ладно. Одна курочка. Две курочки. 3 курочки. Блин, ладно. Кстати, где Тимми тогда? Четвертый ранг. А еще мне нужно где-то 15-й ранг или 16-й, чтобы у меня делики разблокировались. Надо это сегодня, да. Может, тогда, кстати, если они у меня разблокируются, тогда, возможно, у меня 600 круток, ой, 600, какие крутки, гемов накинут за обнову. Новый делаешь? Нет, потому что этот аккаунт не считается. Я его не считал еще ФТП. Я просто и написал сейчас. Вот по факту, что мне нужно, это будет просто не крутить консты и оружейку. Сигны. Лодка задушит? Нет. Не буду. Не буду. О, давай, давай. Как мало. Кайф. Да не, я сдержусь. У меня сейчас аккаунт 100 круток, и мне нужно... По-хорошему, мне было бы, на самом деле, сигну на линии, но я не буду ее крутить все-таки. Нет, это не здесь. Я помню, рядом с этим собором, с церковью, где-то есть замудренная загадка. О, сейчас Кая придет, по-моему. Во, это здесь. Вот по этой штуке нужно уходить. Вроде как. А ну-ка. Не активируйся, пожалуйста. А, блин, ладно, наоборот надо было. Еще и не упасть надо. А, да, точно, я забыл. Сейчас, секунду. Я забыл про музыку. И нужно заново делать.
Пужи. Только не упасть. За это драгоценный сундук, как я помню, дает. 5 гемов, кстати. By the way. Нищий монт. Давай. Сюда. А, не, роскошь. I'll keep this close. 100 круток. Ой, 100 круток, блин. Какие 100 круток? Почему я ошибаюсь сейчас? Вообще не то говорю. Ну окей, это кайф. Что могу сказать? Это загадка. О, все правильно. Походу, я устал от чего-то. Я, кстати, задание легенд длиннее сделал. Видимо, от этого устал. Ну так, будет. Попробуй. А, блин, зачем? Не, давай, я... Не. Не, Боба, я сейчас... Я не буду, я не буду тебе это самое чистить. Особенно в течение 20 дней. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Осторожно. А почему когда я нажимаю S, типа назад, она двигается вперед? Это что за аномалия такая? Старый Геншин? Двален? The sky. Крутая анимация. Летел щелями. Такие больше не делают. Эх, как жаль. Всякие анимации делать лучше теперь. Эх, а раньше вроде... А раньше же говорили, что было лучше, да? Жаль. Жаль, больше не делают. Реально. Реально имбовый фон. Где здесь снежная, кстати? Я вижу только всякие болота. Луг есть. Речки. Речки, говнотечки. Окей. You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror. Kaya, Traveler. Hold on, Ed. Oh, right. These two are From a long story. А, кстати, а когда открывается натиск? I see. После чего вообще может открыться натиск? First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, your fight the acting grand. После квеста клуб. Ну это понятно.
Ну это понятно. Плюс 1000 хп. Это же буквально в 2 раза больше, чем сейчас у меня. Эх. Не, ну это жестко. О, пира. Как раз. Пира. О, гардероб. О. Не понял. А, понял. Ладно, возьмем это. Скины уже раздают. На 30-м ранге? Дэм, реально дэм. Блин, мне бы... А, ну ладно, мне планер уже дали. Осталось понять, как мне туда забраться. И тебе это возможно, конечно, сейчас. Погнали. Это невозможно. Я живу в реальности сколько? 100 стамина. Давай. Бобик. Гробик. О! Я гений. Я скилл. Я скилл. Нет! Нет! Подожди. Когда в Геншине добавить паркур? Пожалуйста. Кайф, давай. Обалдеть, что? Благодаря таким кривым текстуркам я смог сюда зайти. Осталось понять, как к телепорту добраться еще. Не знаю, реально, вот не хватает какой-то Венти, да, казаха, деда. Да, больше волнует телепорт. Меня реально больше волнует телепорт. Как мне туда добраться? Сейчас. Или можно кривыми текстурами? Не, погоди, не, возможно, подожди. Давай. Раз, два. Все, красотка. Так, это где-то вот здесь. Все. Надо отсюда реально уходить уже, наконец. Блин, нет, я же уйду только когда закончу квесты, мейн-квесты. По факту. Хотя можно и вернуться, наверное, когда... Потом, да? Жесть. Джин. О, вот, кстати, после того, как нам дадут Лизу, по-моему, тогда уже можно будет крутить. Gene, I've brought them. And once it was over, Monster, I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Sadly, Storm Terror, simply put, Mondstadt's elemental sphere. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one element. We simply ask that you repose in Mondstadt. Разочарование. We help you seek out your brother. good.
With Storm, Lisa has. Is that so? They're located in Storm. Our objective. I trust everyone understands. Paimon doesn't. Knights of Favoni. The storm is. All right. О! Нет? Да, 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 да. Нет. Нет! Какой астральный пердел! Ну? Ладно. Ну. Да, 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 да. О, подземелье. Еще подземелье. Еще подземелье. Нет, не дали. Блин, тут даже 10 стандартных рут еще не дали. А. Обалдеть, что? Офигеть. Две эмбер. О! Так. Так! Так! Погоди-ка! Опа-на, подгон! Подожди-ка. Подожди-ка. Блин, подожди! Мне нужно переписать. Подожди, я должен переписать. Все. Я переписал на ивент конст. Потому что, ну, чтобы я смог завязать стандарт персонажей с констами. Все-таки чтобы как бы стандарты все-таки низкие, более низкие формы жизни, чем ивентовые баннеры. Не, ну, по факту, по факту. Ладно, что брать? Что берем? Я думаю насчет Джин или Мону. Брать какого-то ДДшника мне, наверное, смысла нет. Кого не надо бы забрать? О, подождите, я же могу вроде... Нет. Нет. А как задачи за ППРП перейти к стандартным настройкам? Блин, походу мне нужен компаньонка. Или как там? Чтобы начать голосование, видимо. Видимо, я не смогу. Короче, говорите, Джин или Лимона? Джин и Лимона? Джин и Лимона? Я понял. Чища, я понял. Видимо, я сам. Кстати, у меня есть 40 дней, как бы. Я могу и подождать. О, уже 10 дали. 6. Уже дали 10. А по сути же... Вот это лучше не крутить, да, по факту? Лучше крутить вот этот вот баннер сразу.
А смысл? А смысл мне крутить это? Типа, он же не перейдет на стандартный. Или перейдет. Это же, вот, тут даже написано сразу. Это стандартный, это молитва новичка. Совершенно другое. Выпадет когда-нибудь, Боба. Когда-нибудь выпадет. Ну, можно одну. Конечно же, это же не будет сразу эпиком. Нужно будет? Ну, пофиг. Не, на самом деле пофиг. Ну, будет и будет, пофиг на него. Хз. Погнали, короче, ладно. Вот бы нормальную четверку, да? Вот бы нормальную четверку, да? О! А, нет, это другое. Блин, дают говно. Дают говно? А где? А где? А где нормальные тройки? О, нет. Че, реролим аккаунт? О, нет. О, нет. О, нет. Че, рера? Это... Это жестко, что могу сказать. Это жестко. Первая крутка. Увы, не выпала сразу. Вторая крутка. Ну, тоже не выпала. Жаль, очень жаль. И третья... Не выпадет точно. Меч всадника. Сральника. Очень жаль. Куда ты попал? Ну да, да, реальность. Реальность такова. Активация. Скорость передвижения. А, нет, стоп. Силу и скорость передвижения. Да. Увы. Блин, и пробуждать падлу. Мора тратится. О, клятва. Сюда лечение. О, да. Погнали, чё я? Тут же еще есть уже открытые... А, нет. Мы пока не можем, да? Или можем отсюда выйти? Или можем, или не можем. Блин, нет, нельзя. Мы еще не можем выйти отсюда. А, держит меня в клетке. Просто заперли в клетке. Тигнариум? Ну, конечно. Вот бы хотя бы электро карманника был бы. Для начала. This is it. One of these temple. There's a chance. Even Storm Terror has. Yes, I also. Чтоб так, чисто я этому карманнику это, насрал в кармашек. Кицин все равно. Ну да. F. Игра. Ты серьезно? Мне нужно нажать. Игра. Я сейчас удалю ее. Аниме смотреть. Смотря какое. Я 3 серии посмотрел магички. Надо было бы продолжить, конечно.
Скрытые сундучки нужно забирать, блин. Вспоминать о них вообще. Ну, кстати, по факту. Так. Давай! Да блин, как? Я ему даже половину хп не снес. Вот это хардкор, конечно, да. О, кстати, упасть нельзя. Ах, я даже в ногу ей стрельнул! Ну или почти в ногу. Кайф. Щит можно поджечь? Ну да, кстати. Что-то есть? Как мне это сделать? Почему я не могу? Не знаю. Почему я это не могу делать? Это шестой натиск. Реально. Этот хитбокс. Просто этот хитбокс. Are those explosive barrels over there? Давай, давай, давай. Well, one shot should be able to blow them up. А ульты нет, кстати. Меня заигнорили. Играл турниры. Я один всего турнир играл. И то не глобальный. Нет, небольшой. Dragon's breath. Is that where the power's coming from? А, это все? Phew, but at least this Ну, как будто началась эта новелла. now with storm terror, the winds change. So too should our tact. It's what speaking of which, if you want, I'm not. Ура! Я думал, кто-то еще будет, ну ладно. Ну хорошо, что не было никого еще. Шестой. Я думал, уже можно забрать кого-то. Все, можно уходить? Ладно, нет еще. Можно, наверное, пока открыть этот... С этой статуей архонтов. Нет, сюда еще много раз, наверное, приду. О, блин, еще репутацию нужно будет качать. Это, конечно, мощно будет, да. Веселое приключение. И сюда. Bet you can't keep up with me. Блин, какой был бы шанс, если бы выпал Беннет со стандарта? А не очко. Ай, блин. Bet you can't keep up with me. Тамина 0. Вообще не могу передвигаться хорошо, нормально.
А чё у меня, кстати, если по десятке? Ну тут вот так есть Нику. Это Ноэль. Я просто выкручу Ноэль здесь, не знаю, с 10 штук. Илуги один раз, и Айна там 2 раза. Просто смотрим. Утечка, ну да. О, сундук. Так, а где... Я запутался, где это. Я реально запутался, где это. А вот. Всё. Блин, вот этот сундук максимально несоблазнительный. Хотя... Попасть? Попасть? Ура. Алло? Ура. Так, ну вроде это норм, ладно. Нам еще... Ну да. Не, ну... Бездну я по-любому буду заходить. Чего нет? Чего нельзя? Может мне... Сколько стоит премиум? Хотя я помню, какой-то есть способ, чтобы взломанный скачать спотик. Can you? Something must have. I imagine there will. Oh yes, it is. As it's a. Let's head in. Правда, именно версию с мобилу. О, залагавшие виски. Нормальная база, как будто должна быть. Let me show you how the. Отлично, давай. Отлично, пробный Кея. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Так, сундучков нет. Розица, это понятно. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Пожалуйста. Подожди. Это созвездие или что? Это С2? Это С2? Это С2? Как геншинята выживали здесь? Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? По-моему, так что ли? Ага. Блин.
Блин. Ладно, все нормально. Finally, we're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Давай, давай, давай. А, вон. We can use this to put out Блин, а... Меня что только Кэт тут дамажит. По сути-то. We should get June to give you a title and make you a knight. Frostbite. Ура, сундук. 5. 10. Сюда. Лут. Блин, вот этой механики были, да, раньше? Жесть. Просто жесть. Это же сохранили? Это же сохранили? Это же все еще есть? Вот Кей уже юзают, чтобы добраться до новых регионов. Юзают. Шипы? Ну, вроде там. Вот, тут есть. The battles you just fought were sights to behold. Story, please do visit me at our head. I also know a love quite rewarding. No. Ну а чё? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then. Bye-bye. There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Что сказал? Жесть, Делюк. Блин. Мощно он его сделал, мощно. Agree to disagree, but Бэтмен. this makes things a whole lot more interesting. Бэтмен в прайме. Это его прайм. Сюда, одноглазого пирата. Все, мой ДДшник на этот момент. Ила. Сюда. Надо... О! Имба. Имба. МК еще. А, не, МК же есть. Ладно, пофиг. А я уже могу отсюда убраться? Ну, конечно. Ну, конечно. Да, завтра. Завтра в 3.
Вот так вот. Блин. Какой же скилл? Жесть. Какой же скилл? А, Это где-то здесь? Нет, вот здесь. Да. Рядом окул. Окул. А где? Сверху? М, Вкуснятина. Пропустишь? Ну давай, ББ. А, не, могу, видимо. Блин, или нет? Ой, черта. А, он такой слабый. Сейчас забыл. Давай! Наверх! Наверх! А... Я не помню как. What's the hurry? Мне, кстати, раньше, когда в первый раз послушал, не сильно понравился Ревен. Ну а так, после переслушал нормально уже. Нормально. Basically, things other than that which require brawn or brains. So, what does that leave? Так, окей. Чудик, конечно, блин, написал. О, блин, это еще и проходить нужно будет, да? Ну, если прям захочу. Прости. I guess I. О, Лиза. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are. Let's ride this wind current, shall we? That's where. Ох, блин, как будто прохожу эти. Повышение ранга. It's an electro monument. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. Так, это понятно. А зачем мне это? Если у меня есть КЯ. Вот так вот. What's the hurry? Go, Baron Bunny! No escape! Be gone! When it comes to wet enemies, I've got them covered. Не мой ранг. Даже без сундука, жаль. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. What's the hurry? Dodge this.
Большой гидрослайм. Это босс? Come a little closer. You've been a naughty boy. Обалдеть. Chain lightning can be set off between electro-charged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Жесть, реально жесть. Так ты ушел спать уже, Бакет? Или тебя не отпускает? А? What's the hurry? Oh, you want to know about this gem? You're kidding. А, будешь спать. This А, It's used by the chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you Хорошо, а когда ты не будешь спать, хорошо, вот так. What? You've never seen a vision? Эти лифты. Where are you from? Передвижные лифты. Natural with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After Рандом. Это, конечно, круто. Анемокул! Анемокулюсь! Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of anima. The Dragon of the East, Storm, though most in Mondstadt seem to have forgot, so now you know why Dvalin is only able to channel through Хорош пакет, хорош. because it has been consuming itself from the because of hatred? Hatred for hatred. But why would hate the city? As a child of here. Well, you Дополнение. Ага. about the rest later. Hi, darling. Катсцена. ЖФ. Don't worry. Лиза. Жесть! Good care of you. So, А можно я заберу? Ну, типа, уже выйду отсюда. О, спасибо. It's well, I'll wanna go back, but if you got by the way, we might. О! О! То меня выпустили из клетки! Ура! Жесть. Жесть. Рутинная работа? Что там написано? Рутинная работа. Подожди. А, блин, тут нет. Рутинная работа. Ну, значит, факты. Получается, далеки это реально работа. Так, ладно, Лиза, я даже не знаю, когда еще буду юзать. Все, я выпущен из клетки, получается, я могу отсюда телепортироваться? Нет? 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 Тут же есть телепорт. Или нет? Или потому что я еще не доделал что-то. Например, фулл закрыть Mondstadt по квесту сюжетному. Блин, походу так. Блин, ну это жесть. Что могу сказать? Или вот это вот начинать, да? Пролог не прошел.
Быстрый старт. Приближение новой звезды. Приближение новой звезды. О как. О как. Работай. Эх, придется. Ну, сначала сделаем крутку, да? Четвертую. Четвертая крутка. Улетела. О! Hey there, I'm Lila, leader of the Lightkeepers Investigation Squad. Lost your... Работаем. Работаем. Это знак. Знак! То мне должна линия выпасть. Это знак. Иначе это не может быть другое что-то вообще. Можно пройти... О. Можно пробник пройти. Так, еще. Знак кривая дорога. Ну, и такое возможно. И такое возможно. Так, окей. Блин, хватит мне рассказывать что-то. Ну, сделал. Сейчас сделаю. Отлично, блин. Джей! Все? Пиратский склад. Ну это жестко. Нельзя отсюда выйти, нельзя левел от этого из-за того, что, ну, типа, отсюда выйти я хотя бы и сундуки с опытом, и гемчики пофармил. Придется, наверное, сходить где-то здесь и открывать здесь тогда. Ну, вроде бы тут нормально, тут вроде бы тут еще нормально по сундукам. А вообще, кстати, можно и в Льве даже пойти где-то здесь. Посмотрим. Откроем, наверное, где здесь телепорт сначала. Вот здесь, да. В любом, как будто бы... в любом случае, как будто бы нужно открывать телепорты. Кстати, насчет Илуги, по-моему, он увеличивает скорость передвижения в ночное время. О как. Давай поменяем. Плюс 10% скорости передвижения. Сюда просто. Спидран начался. Так, окей. Так, это... Все, нашел. Погнали. Она издевается. Зачем нам наверх лететь?
Все равно сильно не побегаешь. Ну, по факту. Это по факту. Это жаль. Давай, 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 давай. Отмечаем. Чьё сундук? Сейчас лаймы придут, да? А, нет. Без обманочки. Окей. Опа. Сюда. Блин. Нашел, да. Кстати, если хотите что-то, чтобы я послушал что-то, можете скидывать, в принципе, ссылки. Скорее всего, на YouTube лучше. В спотик, наверное, я не добавлю. Мне все нравится. Отлично, что могу сказать. Да, да, навязывает, прям жестко навязывает F6. Я ведь только-только зашел в игру, чтобы зайти в австральный пердел просто. Бля, где-то здесь же вход, как я помню. По-моему, это вход на оружейку. Блин, чел, только не ты. Слушать нельзя. Понял тебя, Боба? Да, я вообще... Я понял тебя, Боба. Фрик ю? Я фрик. А, не, это, походу... Нет, это талант вообще, это талант. Вот тут, по-моему, анемосет. Ну, да, по идее. По идее, анемосет. Двенадцатый левел. Желтые. О, это та самая знаменитая лестница, да? Prepare to be blown away. No one escapes my sight. Go get it, Aiden! Dodge this! This moment will be frozen in time. Wingblade. Блин, надо было зажать, походу. А как понять? Эм, Ну ладно, вроде я понял, где это. Да. Мог бы я.
Не, ну, Боба, все ты бы мог сделать, если бы не то, что, по-моему, зайти в мир вообще можно с 16-го левела. Ну, ранга. Так. Не торкнусь. Четвертый натиск. Уже завтра. Блин, а я его еле-еле убью, да? Бля. Завтра натиск? This statue of the seven seems to be a Сегодня какой? Сегодня четверг. Не, да, завтра не натиск. 15 числа будет натиск. affected by a monster. А вот у себя на этом аккаунте еще нет. Strange wind current seal thingy around the statue of the seven. Блин, еле-еле. Блин, иммунитет. Понапридумывает в начале игры фигню. Давай, засасывай. Ну, полбал. 75. О, он упал. Давай ультуй ты. Хорошо, сюда. Ну да, театр. Не, театр. Если честно, даже если мне хватило каких-то там персонажей, и не факт, что я вообще его прошел бы. Не факт, что даже так. О, стамина плюс 14. Сюда. Нормально, что тут про древесину было страничек 20. Жесть. In Mondstadt, people call them anima. They can be fitted into the statue's eyes. Так. Идем влево. Идем влево. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But then the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animalculi and maybe you'll receive more. Тут грибы, как я помню эти. Как называется, забыл. Блин, сюда бы телепорт открыть, да? А, вот тут нет. Гениально. О, этот телепорт. Сколько я сюда телепортировался раз? Чтобы сюда бабочек позабирать. Здесь, точнее. Это же оно? Или не оно? Стоп. Ну, вроде я здесь забирал всегда.
Или стоп. Он шафты поменяли. А, нет, 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 показалось, показалось. Фу, показалось. Я уже испугался. О, как. О, артерия. На самом деле, насчет слива смолы я подумал, как будто можно в артерии скидываться пока что. На мору, правда, а не на эти, на экспу. Ах, бля. All the light shines bright. Be gone, shadow of darkness. О, у меня же копье на плюс урон это по слаймам. Давай, давай, Илуги. Илюха! Дабл, дабл. Так, а где эта фея? Ладно, пофиг. А, нет, не пофиг. Подожди. Кстати, насчет бензопилы, я не помню, что я добавлял эту самую, как называется, Iris Out? Iris Out? О, и это, как называется, In-Pool, да, вот это вот. In the Pool, вот это, и вот это еще другое. In the... Не помню. In the Beach? In the Sea, in the Sea. Кайфовый, кайфовый, да. Фильм был хорош. Фильм мне очень понравился. Ой, блин. Нет, нет, стой, стой, не бей, не бей, не бей. Target acquired. Cool it. This moment will be frozen in time. Ты до сих пор не посмотрел вообще пилу или не посмотрел фильм? Окей, да, это жестко, конечно, если так.
Ну, вообще, я понял тебя. Я понял тебя, родной. Угу. Опа, что с пинком? How'd this slip through the net? Что с пинком? Все? Уже пошло? Это тут... А, реально, а почему он у меня стабильный 107? Это 270. Причем у меня с трансляцией идет нормально. Все? Началось? Видимо, это дополнительная сложность, да, к тому, что ООО понижается. К тому, что я иду на смерть, по сути-то. Где Илюгимец? О, сюда. А как я догадаюсь, где это? А, вот все нашел. Сразу же. Плюс 5? Плюс 2. Понял, родной. Так, по-моему, уже можно крутить одну крутость, по-моему, все. 5-й уровень. 5-я крутка, да? А, нет, еще нет. Еще 6. Еще 4. Сатурия. Опа. 0. 0. Просто 0. Ладно. Еще эти нулевые сундучки. Нормально, что 0 дэмэджа сейчас нанеслось? Видимо, на самом деле да, потому что я чувствую, что немного они жирнее стали реально. Нет! Тихо. Нормально, пойдет. So it wasn't a trap. After all. О, за один. Кайф. This slipped through the net. Так, а я... По-моему, немного неправильно, да? Или правильно? Ой, куда я отдалил? Что происходит? Куда я отдаляю? Что с интерактивной картой? Куда я отдалил? Приблизил, блин.
Где я? Все, я правильно иду, по-моему. Где-то здесь как раз-таки будет телепорт обычный. Понял. Спасибо. So it wasn't a trap after all. Блин, снова. Ах, хрен знает, а что это? Что это? Сливень? Ну ладно, богатый сундук просто. А, я сейчас утону. Нет, я сейчас утону. Нет, я не рассчитал. Что делать, что делать? Стоп, а перезаход? А перезаход засчитается? Потому что я просто это самое стамину восстановлю. Гений! Я гений! Жесть! Я смог вернуться. Да, я. Надо было, кстати, с той стороны идти. Блин, надо было реально с этой стороны пройти и уже не париться. Все отлично. Тут еще где-то океанит, да. Жесть. Так, ну... Океаниду, конечно, идти такое, я не хочу. Как будто бы. Пока что. Тем более. Лучше, наверное, сюда пойти. This should go to those. Что? Мне здесь нужно было на L, да? Да, он закончится, да? Или нет? А, вы где-то загадка, да? Тут драконы эти. Блин, походу, да. А, нет, все нормально, все нормально. This should go to those things. It's good. Так, я не понял, я нажал? Да.
Все. Где-то здесь еще один сундук. Перо из берсерка. Target acquired. This should go to the... those that need it. Блин. You got this. Офигенный урон. Are in my sights. Все? Отлично. Мощь Гео! Я чувствую. Я чувствую мощь Гео, давай. Не знаю зачем, ну давай. Мощь Гео. Течет в моих жилах. Ё-моё. Не-не-не-не. Сколько? Который уже 8-й. Все еще 8-й. Эх, нужно же вроде десятки. А можно уже крутку сделать. Наконец-то. 5-я крутка. О, да, меч драконьей крови. Есть. Сюда. Смотри, какие у меня огромные. И сколько? 2. Надо отсюда сваливать быстрее. Так, это где-то у пляжа. Это уже в гавани примерно. Это там, где горы. Блин. О! Это что? Это in the pool? In the pool. Надо, наверное, где-то сюда идти. Ладно, сначала это откроем. Press the advantage. Be gone, shadow of darkness. Freeze. These will come in handy.
Очень опасно. Красная. Опасность. А мне стамины хватит? Или что мне не хватит? Не, вроде хватает, ладно. You're in my sights. Блин, а где? Блин, это какая-то загадка? А, не, вот это малая куча камней. Хм. А у них вроде не дают что-то? Не, видимо, ничего не дают. Жаль. Жаль, очень жаль. Блин, не бей! Офигеть, пол хп снес. Блин. Снизу. А, я вспомнил, да, снизу реально. Вроде книжки это. Стоп. Нет. Нет. Я забыл. Блин. Это загадка, да.
Короче, нафиг его. Я пошел наверх тогда. Жопешник. Вот когда нужно будет, тогда и можно. А сейчас можно послушать Скару. What's the hurry? What's the hurry? Так. Кстати, что это, я не помню. Press the advantage. О как. Бля. Ты издеваешься? Что ты не зажала? О, кайф. Is this an answer? Блин, а как эта штука называется? Блин, хрен поймешь, где это. А, во, все. Примерно. О, все, да, все, понял, где это. Все. Хрен, блин, поймешь эти, блин, интерактивки старые. Вот бы сюда ветерана войны, да. Мне кажется, с ней бы я смог туда добраться. А так, шансов как будто бы нет. Шансов умереть, кстати, если я упаду, есть. Больше, чем я зайду туда. Зайду. Ну хотя... О! Не, шансы появляются, ладно. Давай. Is this an answer from this world? Ой, я помню это место. Тут я квесты выполнял. Блин, как вспомнил. Квесты в Ливе. Жесть. Да, гребаный кабан. Сколько? 2? До сих пор 2. Ну ё-моё.
Oh, the lights change bright. This should go to those that need it. Мгм. Another target. Чего? Подожди, что? Я выполнил... Я сделал факела в нужной последовательности с первого раза, не глядя. Скилл. Это скилл. Это нереальный скилл. Да. Я тоже скилл, кстати, про то, что это сплотик. Так. Давай, давай, давай. Давай это выполним. Так. И как мне дальше наверх? Ногами, руками? Видимо. Ах, блин, как же далеко я к этому статуе архонтов можно было. А, стоп, нет, он уже ниже. Блин. А это чертов телепорт обычный. Так, наконец-то я тут. Ох, блин.
Теперь жесткий вопрос, наверное, нужен. Нет, даже, наверное, без вопросов. Мы просто идем в чайный регион. Там хотя бы поприятнее будет находиться и лут нормальный. А там анимакулов, этих окулов нет. Окулы, окулы, окулы. Ладно, окулы я буду, наверное, в Монштате сначала делать. Мне нужно очень по-быстрому стамину накопить будет тогда. Это жесть, конечно. Туда глянуть отсюда, где первые телепорты. Примерно. О, как. Где-то, кстати, недалеко отсюда. Примерно вот здесь. И вот где-то здесь. Пойдет, можно. Можно заходить. Входить. И не выходить. А где дэмэдж? 24 левел. А где дэмэдж? А, окей, все. Пойдет, можно идти. А меня случайно не телепортирует? Ну, то есть меня не засосет в сюжет.
О нет, оно засосало меня. О, no. Ну ладно. О, я... О, сейчас это нужно открыть сначала. С этой архонта, а потом уже разбираться, где я вообще. Вот. Кайф. Вот сейчас можно пожить. Жить-жить. Здесь тоже сундуки, но в принципе можно и вперед пойти. В принципе, вот что вижу, то и собираю. Как старые добрые. О, бля, что? Зачем ты нажал сейчас? Погнали! Сейчас утону, блин, еще. Ладно, нет, тут не воду. Так. О, отлично. So it wasn't a trap after. О, стоп. Где я? Это вроде оно? Нет? Не, пузырь. А, блин, нужно где статую найти. Блин, да где они? Нашел. Ну, блин, это не то, а где? Почему? Какого хрена? Почему тут нельзя отметить? В этой гребаной интерактивкой. Что происходит? Странно, но я просто тогда отмечу. Это вот какая-то догадка есть. Тут где-то еще должна быть. Или это она?
О, нет. Какой? 36-й левел? Я сваливаю отсюда. Еще один. Я сваливаю отсюда. Задание. Достигни цели. Легкая? А, это еще не все. О, легкая, легкая. Где я вообще? Отлично. Надо одеться, надо одеть их. М, м. Ладно, наверное, так сделаю пусть. Quite the find. Так, ему, я даже не знаю, что ему сейчас что-то давать. Щиту, чтобы, не знаю, там, больше урона наносил. Пойдет, ладно, пофиг. Ничего не дало, но пофиг. Блин, ну почему-то такие... О, да. Ох, блин, я про это забыл. Ладно, надо избегать. Максимально избегать сражения. Это жесть будет. Максимально. Где я? Нашел. Как это правильно проходить? Давай.
Отлично. So it wasn't a trap after all. You cold? Gotta be careful you don't catch a chill. Come on, I'll fix you a bowl of hot. Миазма. Блин, нет, миазма. Какой себе. Миазмы такой себе, конечно, идти. И иду, блин, к миазмам. Где там это испытание я видел недалеко? Повыше. Давай, давай, давай. Отлично. Так. Так. Кайф. Сюда, драгоценный. 10? 10, 10. Где я вообще? А, все нашел. Кайф. These will come in handy. Мгм. Bet you can't keep up with me. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Нефритовое жерло. Опа. Вспомнить бы, что это. Вроде вспомнил, да. Блин. А где, чтоб я переносился между этими сторонами? Get ready for the gliding champion of Mondstadt.
Опа, кайф. Вспомнил. Белая кисть! Легендарная белая кисть. О, да. А, у меня уже была. Я не заметил. Легендарочка. Сюда. О, да. Так, а тут Критерон. Это на Критуроне или? А, прикол. Блин, ну там мы не справимся. Сколько не хватает? Ну, еще 10. В 10 просто умножить 10. И тогда хватит. М, Это какой-то спидран. Это реально какой-то спидран. В противоположную сторону. Кстати, мне интересно, а я смогу? Не, вроде это наоборот. Сверху, по-моему, да? Не смогу туда попасть. Фонтейн. Можно глянуть, просто если это такой вдруг. Нормально там Кернол кинул натиск. Да. Так. По 50, нормально. Чё? О. О. Наверное, может сюда. 40 из 44. Конечно, верим. Конечно, верим, Боба. Конечно. Да.
Что это? По-моему, это нужно было потом когда-то там забрать. Блин, телепорт снизу! Вот он. Я же вроде могу это сделать, нет? М, Ладно, не могу. Блин, не хватает просто одного какого-то сильного перса. Чтобы, ну как бы, мне нужно тут этих мобов убивать, чтобы сундуки некоторые открыть. Не найду, конечно, я сейчас такого быстро. Catch the wind. Так, где я? Ага, ага, да, все правильно. What's the hurry? Так, давай, я пробегусь еще. А, стоп, куда? Надо сначала телепортироваться. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. What's the hurry? Вот это испытание нормально, чтобы подняться. Или наоборот, блин, уйти. Вот же, блин. Так. О, блин, всего лишь богатый. А это надеялся. Why the
fine. Так, о, я вспомнил. Тут же еще и конструкции вот эти вот все, лего собирать. Прикол. Хм. А погоди-ка, кстати. Может, даже я смогу забраться в Фонтейн, но не факт еще. Ничего не вижу. Да блин. These will come in handy. Так, погнали. Еще чуть-чуть, и я узнаю, можно или нельзя. А тут нельзя, что ли, забраться на эту штуку? А, стоп. Да. Не, ну как будто бы, это возможно. Сейчас, блин, попадем в Фонтейн без смс-регистрации. Главное, что без регистрации. Будешь смс где-то, да? Да. Давай. Я же реально долечу. Я долечу. Давай. Не хочу останавливать час. Время, точнее. Я в Фонтейне! Я в Фонтейне! ОМГ. А, и так далеко? Я думал, это ближе. Сейчас мне нужно найти первый телепорт, а то я отсюда и также вылечу. Где-то здесь, кстати, примерно.
Сейчас, по идее, мне дадут, как только я начну плыть, сразу же мне дадут плавать, по идее. А, ну, как бы... А в моей памяти было буквально сразу же. Эм, Это, конечно, имба, то, что я тут, но как бы не имба, то, что как бы... Что мне тут делать, если я тут не могу плыть? Тотальная. 32 левела. Блин, не достал. Утони. Не хочу утонуть. За них даже сундук не дается. Ну какого черта, как? Ну как? Как? Не понял. Я же знаю, что эта штука... Ага, надо, видимо, убить сначала. Я понял. Я ничего не могу, видимо, сделать в этом фонтане. Ну, да. А, Видимо, увы, какое-то произошло. Мне хотя бы телепорт тут здесь открыть, ну как бы. По идее, он, кстати, где-то тут должен быть. Во. Все, хотя бы так. Вы не граждане, факт. О, полетел! О, нет, я в воду, да? Я сейчас в воде окажусь. Или нет? А я не помню, что это за загадка. А... Чё? О. Все, я понял. Понял. Давай. Все. Не успел. Давай. Стоп, а где? Успел. Рак. О, давай. Сюда. Ну, хотя бы так. Плюс 10? Не, плюс 15, наверное, даже, да? Ни одного промаха. Сюда. Просто...
Как с куста. This should go to those that need it. Но все равно не могу плавать. Эх. Я застрял. Ну все, реально, нужно ходить сюда. Ай, блин. Как попасть сюда? А видимо, только если, да, если сюжет пройдешь, ё-моё. М. Погоди, а если? А если? Ладно, сейчас стопим. А если я пойду в новую локу? Вообще это возможно? В новую локу попасть? Ну вот, кстати, возможно. Но не совсем, наверное, потому что нужно, наверное, еще какие-то базовые минимум. Базовый минимум пройти там. Называется Мунштадт. While the light shines bright. Cool it. Drop! А если я выкручу? Мне тоже надо будет. Ну хотя ладно. Ну хотя, типа. А вот ты же сейчас ты же еще не сможешь. Ну, ты можешь кинуть. Сейчас, ладно. Ты можешь пока кинуть мне это. Кинуть мне приглас? Но мне кажется, ты не зайдешь. Ты же не зайдешь ко мне, потому что у тебя же мир выше, чем мой. А еще кооператив вроде у меня откроется вообще в 16 ранге. Ай, ладно, пофиг. Обычно. How'd this slip through the net? О, сейчас тут будут эти волки разрыва жопы. А мне нужно в другую сторону. О, скилл. 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 Еще раз скилл. И еще раз скилл. Ульт. Не, ну скилл. Сюда.
О, куртка. Стая. Ё-моё, как же много уже. Закрутил. Холодное лезвие. О, 7-я! Подожди, 7-я. Капец! Растем. Жесть, жесть, жесть. Да, я их убью. Хрен знает. Я даже не попал, что происходит? Мазила. Так. Ну да, я даже не могу нажать. Тач Дэнс. Ты как промахнулся? О, 96. These will come in handy. Так, и здесь анимокл. Кайф. Так, где здесь телепортики? Спортики. Примерно здесь? Ну, примерно. А, о, вижу, вижу. Так, а где здесь? А, снизу? Блин. Ну ладно, можно. Если это так близко. Почему бы и нет? А тут что? А, снизу? Видимо, снизу. А, потом. А главное глянуть, можно ли зайти в новую локу. This should go to those that need it.
Опа! Я просто так подумал, ну вдруг тут есть. А есть. Тун-тун-тун-тун-тун. Tracked down by Outrider Amber. Over here. Blink. Так. Вот! I'll never surrender. Дед. Tired. Бывает. What's the hurry? Очень опасно. Мне интересно, насколько тут максимальный левел этих мобов. Типа это самая последняя лока, да? Какие левела тут максимальные при первом нулевом уровне. О, давай, МББ. Wow, these will come in handy. What's the hurry? Fascinating. Так. Если сейчас будет NPC, значит, это возможно. Да. Обалдеть. Я не верю. What's the hurry? What's the hurry?
Теперь новый порт. Сюда. Просто с нового аккаунта зашел. Теперь новый порт. Реально, этот квест берется? Жесть, просто жесть. Или он сейчас такой, типа он у меня будет, но потом такой, ай, все, запрещено. Пройди миллион миллиард глав, томов перед этим. Дед в шоке. Не понял. Боба! Боба, ты здесь? Пакет. И все, до сих пор не зашел в ТГ. До сих пор. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. О, кстати, я не открыл. Я, походу, не открыл чат. Не открыл чат там. Комментарии. А, я не знаю как. Я только обсуждение. Видимо, только через обсуждение. Про ТГ? А, увы, жаль, жаль. Я, видимо, пропустил это. Реально можно зажать. Блин, жестко. Это жестко.
А, кстати, подожди. По-моему, это нормально. Да, да, нормально. Блин, наоборот. Is this an answer from this world? А, 30-е. Но, наверное, я их буду бить миллион лет. Скорее всего. О, они меня не ваншотнут случайно, нет? Жесть. А, ам, Команда нового босса? Ну да, сразу. Не ваншотнул. Ну нафиг. Бежим, бежим. Охренеть, они сквозь стены бьют. А куда дальше? Надо было через эту штуку, ну ладно. Все это время. Ну, кстати, десятый ранг получили. Можно и по квесту идти. Хотя зачем он нам? О, сюда. Круточки, круточки. Барбара. Nice to meet you. My name. Let the magic begin. Ё-моё, я даже забыл, что вот линейка какая-то дается. Ready. Let's go. Hello. Ta-da! Barbara's here. О, сразу же. Сюда. Ну все, погнали, десяточку. Десяточки. Надеюсь, нормальный это эпик нормальный. Не оружие, прошу, только не оружие сейчас. Дубина переговоров. А если оружие, то какой-то фавони, я думаю, нормально было бы. О! О, предвестник зари! Имба. Ура. My name is Noelle, maid of the Knights of Favonius, and it's my pleasure to be joining you on your adventure today. Should you encounter any problems at all at any point throughout your journey, Это жестко. Это жестко. I will be delighted to provide you. О, Диола? Диона? Диона. Это уже какая? 8-я? А! Давай. I know. I know. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо. Нет. Кайф, 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 кайф.
Кайф, кайф, кайф. Предвестник Зары. Йоу? Такое и прокачать даже не грех, как будто бы, да? Кайф, кайфан. А где рогатка? Блин, рогатки еще нет. Пусть порадуется. Ну да, надо бы. I'll keep this. Close. Он сейчас будет это болтать. Дофига.
Жесть. Я реально могу себя зайти буквально практически любым рангом. Так много ачивок сразу. Один из движений вообще, по-моему, в фонтане делается. What's the hurry? How fortunate. Fascinating. Quite the find. Fascinating. What's the hurry? How fortunate.
Крутим. Это уже, наверное, 9-е. Мгм. А вот это, наверное, либо, ну, я не помню, наверное, либо 10-е, либо 11-е. Мгм. Все, больше в магазине нету. Только стандарт. Кстати, сейчас попробую глянуть в лобби информацию насчет компенсации. Прям технические работы, вот, технические работы. До порта дошел, хорош. Компенсация путешественники, достигшие приключения 5-го и выше. Блин, я реально не успел. Я реально не успел. Блин. Эх, жаль. Очень жаль. Мне их нужно убить? Мне их нужно убить. Блин. За что? Блин, я же их не убью сейчас. Охренеть. Как мне их убивать? Cool it. This moment will be frozen. Rumble apart! Maybe I wasn't meant for this world. Just make sure Intel gets back. Блин, придется квесты делать, значит. Блин, похилиться бы сначала.
Сюда. А, точняк. Точняк. Я вообще про это забыл. А такое было. Офигеть. Paimon can... a fix topped with a... Paimon's... It's an emergency. We must order... It's on you. It's good, hun. This might... You can try... Can your cook... Why? Don't you... Look! Doesn't that shop look interesting? Let's see what they're selling. Hey! There's a lady over there waving to you. Let's go and see what she wants. You've had... Oh, when I look at Paimon, see Paimon up... Nevertheless, you must accuse time is of the... Wait! Do not worry. In short, basically, here is a new member skill. Welcome. О, злоба. Нормально. Welcome to the Adventurers Guild. Here is your adventurer, a new member. It has a rec, and it is also. Oh, sometimes when this happens, impressive. They are simply, but that will come late. That will do for today. Add Astra. Without further ado, please allow me to officially welcome you. А, она открыла мне эту штуку. Our new app. Блин, как я много всего получил, так много. Into the guild. Неплохо так-то. Круто, конечно, не ноль практически дало, но... Пойдет, ладно. Пойдет. Имба. Моба имба. Легкая победа. Боба, ты помнишь, что это за достижение? Да, урон больше 5000. Я просто так это сделал в тестовом. А, 50 000? Не знаю.
5000, наверное, я перепутал с КСРом. Run if you smashed or scorched. Which will it be? Midnight, fantastic. Eat this! Nice and spicy. Knock them down. That's all I've got. Bullseye! Open fire! Locked on! Open fire! Scratch. Look at you, Boozle. Midnight Fantastic. You're toast. Booba, get. Open fire! Coming in. It's raining fire. Can't handle your yeah. By royal. Hold on to your hats. Пойдет. О, ты что-то выполнил. Нормально. Руин. We meet again. Are your adventures going smoothly? That is this. It seems that the guild received these commissions. What kind of? It is a mixed, but you do not have here. You can find. Please report back to me upon. Excellent. I await your. О! Add. Ура! Что? Ага, вон. Я слишком быстро нажимал. Сюда. Предвестник зари. Кайф. Или что? Это же что? А где? А где? Не понял. Что? Как это? Че? Как так?
Блин, забыл. While the light shines bright. Be gone, shadow of darkness. Bet you can. Starfall! You got this. Вот бы у него после лешки инфузия была. Вообще незаменимый был в такой ситуации. Эх, жаль. Так, ну, кстати, если после того, как я выполнил, в принципе, можно тогда и закончить. Завтра уже выполним основные квесты Монштата. И пойдем как-то качать левел. Нам нужно левел, больше левел. Чтобы убивать, блин, этих чудиков, конечно. Light compels you. Go get him, maiden. Dodge this. Don't get frostbite. Freeze. Ничего не понял, о чем ты говоришь. Квестами? What's the hurry? Левел? Ну да. Не, это про то, что не ранг говорил, а именно мне нужно, чтобы персонажа, левел персонажа апнуть, чтобы хотя бы убивать мобов. Сапа где? Снизу, что ли? А где? А где это? В чем он? Мне нужно купить пшеницу, что ли? Или собрать где-то ее? What's the hurry? Ну, 200 смола. Всегда. С самого начала. Как только создал аккаунт, было 200 смола. О, пшеница. There's the blacksmith.
Спокойно. Ну, давай, спокойной ночи. Wow, these will come in handy. Давай, давай. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. I'll race you there. You got this! Be gone, Shadow of Dark! Dodge this! Freeze! This moment will be frozen in time. What's the hurry? You did the requester and as thank you for Oh, you. This is it. We received. If you complete your adventure, make sure you claim your daily. You are more than. And please note, we encourage you. Add Astro. Да. Отлично. Так, стоп. Артерия. Надо бы артерию бы на самом деле как-то закрыть. What's the hurry? Dodge this! Drop! Get him! You're
in my sights. Light compels you. Starfall! I'll race you there. Go, go, Baron Gun. No escape. Drop. Go get him, Aiden. Be gone, Shadow of Dark. Crumble apart. Cool it. Dodge this. Don't get frostbite. You got this. Freeze. Hold the door. Starfall! Dodge this. Shame! No one escapes my sights. Drop. Cool it. Ну-ка, стоп. Не могу сразу, что ли, сделать густую? Не понял. What? Over there. Wow! Of course. All you need is the ore. Anywhere. Bring some back and I'll help you. No need. Реально? 50 тысяч. Жесть. Жмот. Сухпоёб. Вот. Add astro.
Примерно так. Ладно, все. О, Эпос. Кайф. Ancient alchemy truly is fascinating. Ну все.